Good evening. Good evening, members. Voice. Right. Good evening, members. At the outset, I thank Vijayawada branch for giving me this opportunity. So we have been listening for past 2 days on technology. Whether it is possible or not, we have seen. As we go into insight, it is the attitude that will make us to work. If we can just see the Saurabh or Elango in the afternoon sessions, they have a passion towards technology. And 10 years back, Excel is used for only totaling purpose. Meaning, literally, I have seen even today in northeastern states like Calcutta and all, they enter data in Excel. They use calculator to total it and then put it into the Excel. So earlier, we were working it. Now people have started using VLOOKUP, SUMIF, macros, and all. And that is a time when we are seeing now bot, where you have just now seen the bot. Bot is developed by a chartered accountant with the open source tools like Microsoft Power Automation. So we are also using Excel with macros and developing small tools for, say, we are talking about NPAs. If a ledger is given, you can write macros so that system Excel will identify, yes, these are all the macros. Meaning, whatever you do in the Excel, while you are doing it, you can start recording the macro and use it. To that extent, today bots are developed and it is being practiced. By the time I adopt to it, something else will come. Like, still I have not crossed the Excel, I have not crossed still. Still I am struggling with putting data into Excel, totaling it, is it correct or not? Now that's where 10 steps ahead people, the same chartered accountants are moving, meaning this is possible with certain passion only. Okay, having said that, let's move on. Let us look into the CA activities, why we should use technology today. Most of our clients, sorry to say, I think it is also recorded, it's unfortunate. We can't hide this. In the chartered accountant offices, from the transaction level to the appeal levels are handled by the chartered accountants. Whether ICAI code of conduct permits or not, whether you record it or not, this is happening. And some places it is openly, CCMs have recognized it. Yes, code of conduct doesn't permit it to account, to write books of accounts, to audit, to submit, to appeal, doesn't permit. But still, Yatha Raja, Tata Praja, the kind of businessman, we have to be like that. Okay. But in these situations, can I develop with bot? We have seen it can be developed. But is there a product? There are no products at this point of time. We'll come back to that. Meaning, like sir was asking, is there any end-to-end product it is available in the market today? End-to-end product అంటే వాడు బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్లు తీసుకొస్తాడు. సమ్ మెంబర్ వాజ్ ఆస్కింగ్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ నుంచి ఇది వెళ్తుంది.
అంటే బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వగానే ఎక్కడ ఎవరికి ఇవ్వగానే నాకా టూల్కా? టూల్కి. బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ టూల్కి ఇవ్వగానే టూల్ ఏం చేయాలి? వాట్ ఈస్ దట్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్? అదే లెడ్జర్ కోడ్ అదే డిసైడ్ చేసుకోవాలి. అది డిసైడ్ చేయాలా మనం చెప్పాలా? మనం చెప్పాలి. దేన్ని బట్టి చెప్పాలి? వాడు చెప్పాలా? మనం చెప్పాలా? బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ఓనర్ చెప్పాలా? నేను చెప్పాలా? ఓనర్ చెప్పాలి. కానీ చెప్తున్నాడా ఇప్పుడు? అంటే వాడిని డిస్టర్బ్ చేయకుండా వాడి బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్లు తీసుకొచ్చి టర్న్‌కీ బేసిస్‌లో నీ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్లు ఇవ్వు. నేను రిటర్న్ ఫైల్ చేస్తా. రీఫండ్ వస్తే ఈ విధంగా, రీఫండ్ రాకపోతే ఈ విధంగా, నోటీస్ వస్తే ఈ విధంగా, రాకపోతే ఈ విధంగా. దానికి టూల్ ఏమన్నా ఉందా? టూల్ అనగానే ఫస్ట్ అడిగేది అదే కదా. సో బిఫోర్ we go into the requirement of tool generating, we should first clean our things in the office. Meaning, what is our expectation? అంటే బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ నుంచి మొత్తం ఆటోమేట్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఒక్క టూల్ ఉందా అంటే ఒక్క టూల్ లేదు. నో బెటర్స్ చాయ్ తాక్కుంటా, ఎందుకంటే లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ అసలు ఈ వ్యవస్థ అంతా అడ్డంగా ఉంది. అసలు చిన్న మెంబర్స్ కి కింద లంచ్ రూమ్ కుడ్ హ్యావ్ బీన్ వెరీ ఈజీ. ఓపెన్ గా మాట్లాడుకోవడానికి ఈజీగా ఉండేది. ఓకే, బట్ సో వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్, ఒక బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వగానే అంతా ఆటోమేటిక్ గా అబ్రకదబ్రా అనేలాగా అవుతుంది అనే టూల్ కావాలి అని అంటే భూమి మీద అది ఎప్పటికీ రాదు. ఒకవేళ అది వచ్చినట్టయితే ఆ రోజుకి ట్యాక్స్ ఆడిట్ ఉండదు, అసలు ఏ ఆడిట్ ఉండదు. ఎందుకంటే ఆడిట్ చేయించుకునే గవర్నమెంటే నేనే చేసుకుంటా నువ్వు ఎందుకంటారు. ఆ రోజు వచ్చేసింది. ఐ టెల్ యూ ది ఇన్సిడెంట్ విచ్ హెస్ హ్యాపెండ్ ఆన్ 7th of August in my client's place. 12 income tax team has arrived on 7th or 8th of August. They said you are not paying your TDS on time. అంటే ఆ వచ్చిన డిప్యూటీ కమిషనర్ తెలిసిన వాడు కాబట్టి ఓకే కూర్చోరా బాబు, ఎరా పోరా అనే చనువు ఉంది, వచ్చి కూర్చోరా అన్నాం, మాట్లాడుకున్నాం. They have paid over. Then we have asked, how did you come to know? Then they said, ఈ ఇన్వాయిస్ వచ్చింది కదా. వాట్ ఈ ఇన్వాయిస్? 2A 2B. వాడెవడు లోడ్ చేస్తాడు, వీడికి ఎవడికి వస్తుంది, అదంతా నేను చూస్తున్నాను అన్నాడు. పైన నెంబర్ కొట్టగానే వాడి 2Aలన్నీ ఇటు వచ్చి 2Aలో ఏముంటుంది? సర్వీసెసా, గూడ్సా? ఎవడు సప్లై చేశాడు? వాడు కాంట్రాక్టరా, మ్యానుఫ్యాక్చరరా, కన్సల్టెంటా? అంటే ఏంటి? 194Cనా, జేనా? తెలుసు. అంటే 2A రికార్డ్ని బట్టి టుడే డిపార్ట్మెంట్ లో అది 194Cయా, ఏయా, బియా, సియా తెలిసిపోయింది. వాడికి కట్టాలి కదా. నేను కట్టానా లేదా, నా ఈటీడీఎస్ అక్కడ పడి ఉన్నాయి. వాడికి ఆటోమేషన్ అయిపోయి ఈ పర్టికులర్ ఈ జిల్లాల్లో ఈ పర్టికులర్ పిన్ కోడ్ లో వీళ్ళకి ఈ 2Aలు ఉన్నాయి, ఇది వచ్చింది కట్టలేదు, ఇంత పెద్దది అమౌంట్. ఈ అమౌంట్ గ్రేటర్ దెన్ దట్ దే ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ అలర్ట్స్. ఆ అలర్ట్స్ లో 12 మంది వచ్చారు. అది అయిపోయింది కదా. ఎప్పుడైంది ఇది? ఆగస్ట్ లో అయింది. ఆగస్ట్ 23. నేను ట్యాక్స్ ఆడిట్ ఎప్పుడు చేస్తాను? 24 సెప్టెంబర్. రైట్ సార్. 24 సెప్టెంబర్ లో నేను ఈ వ్యవహారం అంతా నేనేమని రిపోర్ట్ చేస్తా? అసలు చేస్తానా? చేయడానికి నాకు స్కోప్ ఉందా? సరే, ఎవడో నాలాంటి చాదస్తం, సుబ్రహ్మణ్యం లాంటి చాదస్తం అన్ని చేస్తానంటే తోసి అవతల పడే అంటాడు సుబ్బు. ఇవన్నీ ఏమి ఇస్తా కూర్చుంటావా, పెట్టి తర్వాత సంగతి చూద్దాంలే అంటాడు. ఎస్ సార్, ఆ ఈటీడీఎస్ డేటా ఇప్పుడు టైం లేదు మనకి, పంపించే తర్వాత చూద్దాం అంటాడు. నౌ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ డిపార్ట్మెంట్ ఇస్, డిపార్ట్మెంట్ ఆల్రెడీ నోస్ 201 వాడు ఎంత పెనాల్టీ కట్టాలో డిపార్ట్మెంట్ కి తెలుసు. ఎందుకంటే ఇట్స్ ఆల్రెడీ అరైవ్ 2A నుంచి 2A 2B జిఎస్టీలో వచ్చేసింది డేటా అంతా. అంటే నా డేటా అక్కడికి వెళ్ళడానికి ముందే డిపార్ట్మెంట్ లో డేటా వెల్కమ్ అంటుంది నా ట్యాక్స్ ఆడిట్ డేటాని. అక్కడ పడగానే నా డేటా, నా ట్యాక్స్ ఆడిట్ లో ఉన్న మిస్ మ్యాచెస్ ఆల్రెడీ హైలైట్ అయ్యి అక్కడి నుంచి డీసీకి వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఇప్పుడు దే హావ్ స్టార్టెడ్ దట్. అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో మనం టూల్ అడుగుతున్నామా? వాట్ ఈస్ ద టూల్ వీఆర్ ఆస్కింగ్?
how that tool should be. Is there a tool? First of all, there is no tool. We should develop like what Saurabh has said. Fortunately, we met in the afternoon. At length discuss session. I'll demonstrate what not chat GPT, what is Bard able to do it, what Bing is doing, what chat GPT is doing, how we can use it for tax audit. Like సార్ అడిగారు, చాలా బ్రహ్మాండమైన క్వశ్చన్ అడిగారు. ఇన్ని ఫైల్స్ సెప్టెంబర్ 30వ తారీఖు రాత్రి వాడు లుంగి కట్టుకొని పాన్ వేసుకొని ఓ జుబ్బా వేసుకొని వస్తాడు. రాత్రి అయిందే అంటాడు. 12 గంటలకి రాత్రి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? బికాస్ వీ హ్యావ్ మేడ్ ఇట్ ప్రాక్టీస్, మనం చేసాం అది. ఓకే, ఈ కమ్స్ అట్ ది లాస్ట్ మూమెంట్. ఆ టైంలో కూడా మనం చేయొచ్చా? ఎస్, దెర్ ఆర్ పాసిబిలిటీస్. విల్ కమ్ బ్యాక్ టు దట్. అంటే మనం చేసే వర్క్ ట్రాన్సాక్షన్ నుంచి అకౌంటింగ్, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ప్రిపరేషన్, ఆడిట్, ట్యాక్స్ అండ్ అపీల్స్ ఆల్సో ఈస్ పాసిబుల్ ఇఫ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ వెల్ స్ట్రక్చర్డ్. అంటే ఎట్లా స్ట్రక్చర్డ్? ఒక టూల్ అయితే లేదు. విల్ సీ. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఎలా చేస్తున్నాం ఈ వర్క్ అంటే హార్డ్ కాపీస్ లో వస్తాయి, లేదా చాలా వరకు సాఫ్ట్ కాపీస్ లో వచ్చినాయి. సాఫ్ట్ కాపీస్ లో వచ్చినవి సార్ అడిగారు, ఎక్సెల్ లో నుంచి బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ వస్తే దాన్ని తీసుకెళ్లొచ్చా? ఎస్, వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. దట్ ఈస్ పాసిబుల్ త్రూ ఎ టూల్ లైక్ దిస్. చిన్న టూల్ 500, 2000, 3000 అనుకుంటా. ఇది ఇట్లాంటివి బొచ్చుడు వచ్చినాయి ఇప్పుడు మార్కెట్ లో. ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఎక్సెల్ టు టాలీ, ఎక్సెల్ లోకి వేస్తే అక్కడి నుంచి తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు టాలీలోకి. దెన్ వౌచర్స్ ఎట్లా చేయాలి, కాలమ్నర్ వౌచర్ ఫార్మాట్, ఇవన్నీ ఫార్మాట్స్ ఇచ్చేవాడు. ఈ ఫార్మాట్స్ లో నుంచి టైం సరిపోయి ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ టు దీస్ థింగ్స్. చాలా వచ్చినాయి ఇట్లాంటి టూల్స్ ఇప్పుడు. టాలీ ఆన్ వీల్స్ అనేది ఒకటి, చాలా ఉన్నాయి. సో వాళ్ళు ఈ మీరు అడిగిన బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ రాగానే దాన్ని, బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ఎక్సెల్ లోనే ఉండాలా అంటే ఎక్సెల్ లో కూడా అవసరం లేదు, పీడిఎఫ్ లో. మరి పీడిఎఫ్ లో సరిగ్గా లేదు నా దగ్గర పీడిఎఫ్. పీడిఎఫ్ ని స్కాన్ చేసి మరీ పైశాచిక ఆనందం వాడికి, అకౌంటెంట్ కి. మరి ఎప్పుడు చూడకూడదు అన్నట్టు దాని మీద ఇంకా ఏదో అది రాసి ఇది రాసి దానికి పసుపు కుంకుమలు పెట్టి కూడా ఇచ్చాడంటే నో బాదరేషన్, సిస్టమ్ ఈజ్ ఏబుల్ టు పికప్ ఎనీథింగ్ నౌ విచ్ ఇస్ స్కాన్ చేసిందంటే ఓసిఆర్ స్కాన్ చేయగానే ఓసిఆర్ రికగ్నైజ్ చేసి అక్కడి నుంచి తీసుకెళ్తుంది అది. సో అలా ఉన్నా కూడా చేస్తుందంటే ఎస్, అట్లా ఉన్నా కూడా. చేత్తో రాసినా కూడా రికగ్నైజ్ చేస్తున్నాయి ఈరోజు సిస్టమ్స్ అంతా డెవలప్ అయినాయి. ఓకే, వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్, ఈ స్టేజ్ నుంచి అంటే మనం ట్రాన్సాక్షన్ స్టేజ్ నుంచి ప్రాపర్ గా ప్లాన్ చేయగలిగితే, అంటే ఎక్సెల్ రాగానే ఆ ఎక్సెల్ ఏ అకౌంట్కి వెళ్ళాలి, ఎందుకు ఏ అకౌంట్కి వెళ్ళాలి అంటే నేను కన్వీనియన్స్ అని రాస్తా, బానే ఉంది. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో కూడా ఐటీఆర్ లో ఎక్కడో ఒక దగ్గర కన్వీనియన్స్ అని కనిపిస్తుంది, కానీ వాడు డీజిల్ అని రాస్తే. సో ఇందాక అన్నట్టు ఆటోమేషన్ కి అంతు లేదు. వాడు రాసేవాడు సరిగ్గా రాయకపోతే నేనేం చేయాలి? అందుకని ఇందాక అడిగింది, మనం రాయాలా వాడు రాస్తాడా? హూ ఇస్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్? సో ఆ ప్రోటోకాల్స్ మనం సరిగ్గా పెట్టుకుంటే ఆటోమేషన్ విల్ వర్క్, అదర్వైజ్ ఇట్ డజంట్ వర్క్. అంటే స్ట్రక్చర్డ్ గా వెళ్తే స్ట్రక్చర్డ్ గా వెళ్తుంది, అన్స్ట్రక్చర్డ్ ఉన్నదాన్ని స్ట్రక్చర్డ్ లోకి తీసుకెళ్తున్నాం. ఎవరన్నా ఒకడు అన్స్ట్రక్చర్డ్ నుంచి స్ట్రక్చర్ కి మాడిఫై చేయకపోతే ఏ టూల్ కూడా పనిచేయదు. అందుకని మీకు తిరుమల దర్శనానికి వెళ్ళాలన్నా, ఎక్కడ దర్శనానికి వెళ్ళాలన్నా ఒక స్ట్రక్చర్ లో తీసుకెళ్లి నీకు ఫేషియల్ రికగ్నిషనా, లేకపోతే థంబ్ ఇంప్రెషన్ రికగ్నిషనా, లేకపోతే బార్ కోడింగా, ఒక స్ట్రక్చర్ లో తీసుకెళ్తాడు అన్స్ట్రక్చర్డ్ అంతా. సో ఆ విధంగా మన దగ్గర ఉన్న అన్స్ట్రక్చర్డ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని స్ట్రక్చర్డ్ గా తీసుకురాగానే దెన్ ఆటోమేషన్ విల్ స్టార్ట్. లైక్ వాట్ వీ హెవ్ సీన్, ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ బట్ కైండ్ ఆఫ్ ది ఫాంట్, యూ కెన్ సే ఈ ప్రదేశంలో ఇది ఉందంటే ఇది వీ కెన్ డెవలప్. దట్స్ వాట్ వీ హెవ్ సీన్ ఇట్. బట్ ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ట్రాన్సాక్షన్ స్టేజ్ నుంచి వెళ్ళాలి అని అంటే దీంట్లో మీరు వేరియస్ ఎక్సెల్ టు టాలీ,
you can use a template. Say open a template. I'll put it on the desktop for easy sake. Okay, so a tool is already there, then we can take it. Then otherwise, refresh, use a template. Yeah. ఏం చేస్తుందంటే మీకు ఎక్సెల్ ని రికగ్నైజ్ చేయడానికి టాలీ ఎక్సెల్ రికగ్నైజ్ చేయాలంటే టాలీ విల్ రికగ్నైజ్ ఎక్సెల్ ఓన్లీ త్రూ XML. టాలీ ఎక్సెల్ రెండు డైరెక్ట్ గా మాట్లాడుకో. టాలీకి ఎక్సెల్ కి మధ్యలో XML. ఆ XML నుంచి టాలీ విల్ రికగ్నైజ్ ఎనీథింగ్. సో టాలీ ఏ XML ని రికగ్నైజ్ చేస్తుంది అనేది ఈ టూల్ ఇస్తుంది. ఆ ఫార్మాట్ లో మనం డేటాను పెట్టి ఇక్కడికి వచ్చి ఓపెన్ టెంప్లేట్ రెఫ్రెష్ డేటా అంటే what this tool will do is this tool will convert that content which is there in the template into XML. ఆ XML లో నుంచి డైరెక్ట్ గా టాలీలోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఏ ఎక్సెల్ లో ఉంటుంది అని అంటే టాలీలో దే హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిఫైన్డ్ వాట్ టాలీ కెన్ సీ. ఇంపోర్ట్, మాస్టర్స్ ఇంపోర్ట్ చేయొచ్చు, ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇంపోర్ట్ చేయొచ్చు, బ్యాంక్ డీటెయిల్స్, జిఎస్టి రిటర్న్స్ అండ్ సో ఆన్. అండ్ ఇంట్లో మాస్టర్స్. నౌ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ XML. ఈ టూల్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ XML ని ఈ టూల్ జనరేట్ చేస్తుంది. దిస్ XML, దిస్ టూల్ ఈస్ గివింగ్ యూ ఏ స్టాండర్డ్ ఎక్సెల్. మనకున్న బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ లో ఏముంటుంది, డేట్ ఉంటుంది, దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ ఒక నరేషన్ కాలం ఉంటుంది, చెక్ నెంబర్ కాలం ఉంటుంది, దెన్ డెబిట్, క్రెడిట్, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్. ఐసిఐసిఐ, హెచ్డిఎఫ్సి లాంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డెబిట్, క్రెడిట్ అన్ని కలిపి ఒక దగ్గరే పడేస్తారు. సో దాన్ని ఏం చేయాలంటే కొంచెం ఎక్సెల్ టూల్ వాడి మైనస్ ఉన్నవన్నీ పక్కన పెట్టుకో, పక్కన పెట్టాక మళ్ళీ సార్ట్ చేసుకొని చిన్న చిన్న ఎక్సెల్ టూల్స్ వాడుకొని దాన్ని తర్వాత బేస్డ్ ఆన్ ది నరేషన్స్ లైక్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవ్రీ మంత్ హెచ్డిఎఫ్సి వాడికో ఎవరికో పేమెంట్లు వెళ్తాయి. ఏంటవి? ఈఎంఐస్ అనగానే యూ కెన్ ఫిల్టర్ ఆల్ HDFCs and the right hand side you can say these are all EMIs. డైరెక్ట్ గా అక్కడికి వెళ్తాయి. ఆర్ ఎవ్రీ మంత్ ఇది శాలరీ అంటాడు. అంటే వన్స్ ఇఫ్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై విత్ సార్ట్ ఫిల్టర్, ఆ దాంట్లో మాక్సిమం ఫిల్టరేషన్ చేసి ఆ సైడ్ లో హెడ్ ఆఫ్ అకౌంట్ మనం రాసుకొని ఈ ఫార్మాట్ లోకి తీసుకురాగలిగితే ఆల్ ది ఎంట్రీస్ విల్ జస్ట్ గో అండ్ సిట్ ఇన్ టు ది టాలీ ఇన్ నో టైమ్. That is what sir was asking. Is it possible? And yes, it is possible. We can do that. With that, what happens is last moment lo vachina we can able to do it. Okay. Sir, what about purchases and sales? You know, 2A, 2B, GSTR 1 already undi. Andulone party name undi, right? ఆ పార్టీ నేమ్ ఉంటే ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ టాలీలో లెడ్జర్స్ ఇంపోర్ట్ లోనే మాస్టర్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ మాస్టర్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ కన్ఫిగర్డ్ విత్ దిస్ టూల్. అండ్ ఈ టూల్ లోకి ఆ 2A లో డేటా కానీ GSTR 1 లో డేటా కానీ ఇఫ్ యూ కెన్ పుట్ ఇట్ ఇన్ టు దిస్ టెంప్లేట్, automatically data will go and sit into the financial into the tally. Once it is into tally, it is easy for us to compile it. So this is how ఇక్కడ మనం అనుకున్న transactions through one software, avoiding repetitive data entry kind of a things, avoiding it, coming into tally, accounting tally. టాలీలోకి వన్స్ వెళ్ళగానే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా టాలీయే ప్రిపేర్ చేస్తుంది. బట్ అన్ఫార్చునేట్ ఏంటంటే మనందరికి తెలుసు మళ్ళీ టాలీలో వేసినా కూడా దాన్ని ఏం చేస్తారు, మళ్ళీ ఎక్సెల్లో నుంచి మళ్ళీ ఎక్సెల్ కి తీసుకెళ్తారు. మళ్ళీ అక్కడ తీసుకెళ్ళి ఆ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అన్ని పెట్టి
అక్కడ ఒక వారం రోజులు ఆర్టికల్ స్టూడెంట్ టైం వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఆల్రెడీ టాలీ అయిన బ్యాలెన్స్ షీట్ టాలీలో మనకి ఎక్సెల్‌లో టాలీ కాదు. సో మళ్ళీ again they will do it. Why should we do all that? Because if you are able to configure, why are we first taking into Excel? అసలు టాలీలో నుంచి ఎక్సెల్‌లోకి ఎందుకు తీసుకెళ్ళాలి? Why should we take it into tally into Excel again? Why can't? Yes, sir. ప్రెజెంటేషన్ ఆల్రెడీ ఎక్సెల్‌లోనే చేయొచ్చు కదా! పర్మిట్ చేస్తోంది. We can do it. Or today, be it Genius కానీ, I don't know about Winman, but Computax and Genius can read data in Tally and structure it as per Schedule 3. Biggest problem is Schedule 3 అయి ఉండొచ్చు. బట్ టాలీ ERP 9లో Schedule 3 స్ట్రక్చరింగ్ ఆల్రెడీ ఉంది. నోట్ నెంబర్‌తో సహా ఇస్తున్నాడు. And even there are other tools like Tally on Wheels or Ledger Fusion అని కానీ ఆ టూల్స్ ఏం చేస్తాయంటే మీరు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇస్తే ఆ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ని కన్ఫిగర్ చేయగానే షెడ్యూల్ 3 ప్రకారం కానీ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూట్ కొత్త గైడెన్స్ నోట్ ఫర్ నాన్ కార్పొరేట్స్ స్టాండర్డైజ్డ్ ఫార్మాట్ లో కానీ సిస్టమ్ ఈజ్ ఏబుల్ టు జనరేట్. అంటే ఇక్కడ కూడా వీ కెన్ అవాయిడ్ మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్. దెన్ ఆడిట్, ఎనీహౌ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు దట్. ఆడిట్ అంటే సో మెనీ risks and controls needs to be there. దాని గురించి there are again tools where these ledger scrutiny is automated by the tools, and టాలీలోనే inbuilt ledger scrutiny rules ఉన్నాయి. Beyond that also there are so many other tools in the outside tools are available, which is like AI అనండి, or even చాట్ జీపీటీ కానీ చాట్ బార్డ్ కానీ, they are also able to do it. We have tried it. You can also try it. It's not time here. ఒక ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ తీసుకెళ్ళి దాంట్లో వేసేయండి. వేసి ప్రిపేర్ ఫైనాన్షియల్స్ అని చూడండి ఏం చేస్తుందో. ఒక ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ దాంట్లో పడేయండి. అంటే ఎక్సెలే కాదు, కాపీ చేస్తే టెక్స్ట్ అవుతుంది, దాంట్లో వేయండి. వేసి కెన్ ఐ గివ్ లోన్ టు దిస్ అని అడగండి. కైండ్లీ టెల్ వెదర్ లోన్ కెన్ బి గివెన్, ఇఫ్ సో హౌ మచ్ లోన్ కెన్ బి గివెన్, whether financial ratios permit loans can be given to this and ways student. Meaning whatever I am able to do now, decisions, system is able to do it. Okay. You may say, na tax audit gain cheyacho cheppandi anante. For tax audit, let us try. So let's go into balance sheet. So let us take, say, so this ledger I want to export into, and then what is that we'll do with this, sir? Employee దాంట్లో ఏం చేస్తామంటే మనం 43B related decisions we have to make it. ఏం చేయాలి మనం ఇక్కడ? డ్యూ డేట్ కి డిడక్ట్ అయిందా లేదా, అవ్వకపోతే ఎంత అమౌంట్ డిడక్ట్ చేయలేదు, ఒకవేళ ఎంత డిజలవ్ చేయాలి. స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. లిటిల్ బిట్ లెట్స్ జస్ట్ ట్రై వాట్ దిస్ టూల్స్ ఆర్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ అనేది చూద్దాం. ఐ జస్ట్ టేక్ దిస్ ఎక్స్పోర్ట్ కరెంట్. ఈ ప్రాబ్లం ఏంటంటే this version what I am using as of now, it is out of my office, so it is showing education version lo dates sariga ravu. So what I will do is I'll configure it to, I'll take it to HTML, sorry, not to the Excel.
So this is what it has done. I'll go to BARD now. I'll just say ikkadi nunchi let me just try. This is BARD. It's like Google Chat GPT లాంటిదే. Google వాళ్ళది. Chat GPT has a limitation of September 21 data వరకే తీసుకుంటుంది. BARD is as on date data తీసుకొని it will give a language related things. Following data based on following PF payable ledger. Kindly give instances for delay deposit and 43B so it has already done it. Like this you can where it has said that these are all the places where it has delayed. Now further it all depends on how you write the question here. Correct ga raste daniki artham. BARD is free. So it's not a paid one, but it all depends on how you write it. ఈ సింటాక్స్ ఏం లేదు, ఫ్రీ లాంగ్వేజెస్ కదా. అంటే బాలకృష్ణ స్టైల్లో అడిగినా చెప్తుంది, పవన్ కళ్యాణ్ స్టైల్లో అడిగినా చెప్తుంది. ఓకే, ది ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ది వే ఇన్ విచ్ అంటే యూ షుడ్ గో ఆన్ రైటింగ్ ఇట్. అంటే ఇప్పుడు వాడు 30th September 30వ తారీఖు వచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ నేను ఎక్కడ ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేయను అని అంటే నో, నాట్ పాసిబుల్. బట్ ఇట్ ఇస్ పాసిబుల్. అదే అన్నా నేను. ఇప్పుడు మన సౌరభ్ ఆయన నేను 2 hours లో ఆయన చూసిన డెప్త్ సో ఎనార్మస్. ఎంత ఎనార్మస్ అంటే ఐ హావ్ బీన్ ఆస్కింగ్ ఇంటరాక్టింగ్ సార్ ఇంత చేయొచ్చా అని తర్వాత ఆయన అడిగాడు. వాట్ ఐ సెడ్ ఇస్ may not be directly related to the tax audit now. He showed it. సార్ ఈ పీడిఎఫ్ దీంట్లో వేసి ఇది చేయొచ్చు అంటే ఆగండి, మన ఇన్స్టిట్యూట్ దగ్గర పీడిఎఫ్లు ఉన్నాయి, ఈఏసి అంటే ఎక్స్పర్ట్ అడ్వైజరీ కమిటీ రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి. ఎప్పుడు 1970 నుంచి 1970లో ఎవడో ఒకటి క్వశ్చన్ అడిగి ఉంటాడు, ఈ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ లో కెన్ వి క్యాపిటలైజ్ ఆర్ నాట్ అని. సో అట్లాంటిది ఒకటి ఉంది. అండ్ ఆడిటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి, అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి, ఇండేస్ ఉన్నాయి, ఎఫ్ఆర్ఆర్బిలో చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ కానీ కంపెనీస్ నాన్ కంప్లయన్సెస్ ఉన్నాయి, నెఫ్రా నాన్ కంప్లయన్సెస్ డేటా ఉంది. ఇవన్నీ ఒక దగ్గర పెట్టి నేను ఒక ట్రాన్సాక్షన్ చెప్తాను, దీని ప్రకారం ట్రాన్సాక్షన్ వ్యాలిడా కాదా, ఒకవేళ కాకపోతే యూ అడ్వైజ్ వాట్ ఐ షుడ్ డూ అన్ని వేసి ఆయన ఐ సెడ్ ఐ వాంటెడ్ టు వన్ ఆఫ్ మై కంపెనీ ఈజ్ ఇన్ ఎ మైనింగ్ కంపెనీ. నాకు రియల్ గా ఫేస్ చేస్తున్నది మైనింగ్ కంపెనీ. ఆ మైనింగ్ కి పర్మిషన్ రాలేదు, లోన్ వచ్చింది, క్యాపిటలైజ్ చేయలేదు. బికాస్ మైనింగ్ పర్మిషన్ రాలేదు కాబట్టి క్యాపిటలైజ్ చేయలేదు. క్యాపిటలైజ్ చేయలేదు కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ పెరుగుతోంది. కెన్ ఐ క్యాపిటలైజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ షుడ్ ఐ నాట్ డూ ఇట్ అని అడిగితే ఇట్ హాస్ గివెన్ 7 pages ఒపీనియన్ ఇన్ జస్ట్ 3 minutes ఆఫ్ టైం. అది ఆయన తయారు చేశాడు. ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్ సార్, అది ఆయన తయారు చేశాడండి. అంటే ఎప్పుడు చేయగలిగాడు? 30th September వస్తే చేశాడు ఆయన. అంటే అది నిరంతరం తపస్సు. అది మీరు ఎందుకు చేశారా అని అన్నా అంటే నాకు ప్యాషన్ అండి అన్న. నా జీవనోపాధి కాదు, ప్యాషన్ అండి. మన గుంటూరులో శివప్రసాద్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది,
ఎనీ ఆడిట్ సాఫ్ట్వేర్ లో ఆయన పండిపోయి ఆయన అదో దీంట్లో వెళ్తున్నాడు ఆయన. అంటే వై ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ ఇస్, ఈ టెక్నాలజీలోకి రావాలి మనం చెయ్యాలి అని అంటే అదొక తపస్సు, అదొక వేరే. అలా అయితేనే ఇది నడుస్తుంది. ఇందాక ఆయన చూపెట్టినట్టు సడన్ గా లాస్ట్ 50 years లో వర్టికల్ డెవలప్మెంట్. దాంట్లో ఆ పోటీకి తట్టుకోవాలి అని అంటే మనలో అంత చేంజ్ రావాలి. దెన్ ఇట్ ఇస్ పాసిబుల్. ఓకే, కమింగ్ బ్యాక్ అగైన్. వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్ ట్యాక్స్ అండ్ అపీల్స్ ఆడిట్. ఇప్పుడు మనం ఆడిట్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు చార్ట్ జీపీటీ, దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ హస్ రెస్పాండెడ్. అంటే ఇలాంటివి చాలా ఉంటాయి. మనం ది వే ఇన్ విచ్ ఇట్ వర్క్స్, వెదర్ ఇట్ ఇస్ కరెక్ట్ గా వర్క్ చేస్తుందో లేదంటే యూ కెన్ జస్ట్ డూ ఇట్ ఆడిట్. రైట్, కమింగ్ బ్యాక్ అగైన్. సో ట్రాన్సాక్షన్ నుంచి అంటే స్టాండర్డైజ్ టెంప్లెట్స్ రెడీగా పెట్టుకొని, అంటే లాస్ట్ ఇయర్ చేశాడు కదా ఆయన, దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు కూడా ఆయన వస్తాడు అని అనుకుంటే ముందే రెడీ చేయొచ్చు. ఆ రెడీ చేసిన దాన్ని ఇలాంటి టూల్స్ లో రెడీగా పెట్టుకొని ద మూమెంట్ దే కమ్ పుట్ ఇట్ ఇంటూ ఇట్, దెన్ పుష్ ఇట్ ఇంటూ నో టైమ్ ఇంటూ అకౌంటింగ్. అకౌంట్ నుంచి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అవుతాయి, ఆడిట్ అవుతుంది, దెన్ యూ కెన్ పుట్ ఇట్ ఇంటూ ది కంప్యూటాక్స్ కానీ జీనియస్ కానీ ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ యూటిలిటీ కూడా ఈరోజు సిఎస్వి ఫైల్స్ ద్వారా డేటాను లోపలికి తీసుకెళ్తున్నాయి. అంత పాసిబిలిటీ ఉంది. సో దట్ ఈస్ వన్ ఇష్యూ. లేదు అన్ని వాడే చేసుకుంటాడు, హీ విల్ కమ్ విత్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. నా దగ్గరికి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ప్రిపేర్ చేసి తీసుకొస్తే అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే మచ్ ఈజియర్. ఇంకా ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ తెస్తే టాలీ వస్తుంది, టాలీలో నుంచి ఏం చేయొచ్చు, we will see that. This is one product called Ledger Vision. మీరు విన్నారా ఎవరన్నా లెడ్జర్ విజన్ అనేది? This is for audit. So he's already done it, right? సో ఈ ప్రోడక్ట్ ఏం చేస్తుందంటే మనం ఆల్రెడీ టాలీ ఓపెన్ చేసి, if you have already opened a tally, then it will directly read from the tally. ఏం రీడ్ చేస్తుంది? ఫస్ట్ ఇట్ విల్ టాక్ అబౌట్ మ్యాపింగ్. మనం కరెక్ట్ గా మ్యాప్ చేయగలగాలి. సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్. టాలీకి రీడ్ చేస్తుంది డైరెక్ట్ గా ఈ ప్రోడక్ట్. లైక్ లెడ్జర్ విజన్ లాంటిదే టాలీ ఆన్ వీల్స్. టాలీ ఆన్ వీల్స్ అనేది విన్నారా? ఎనీవన్ యూజింగ్ ఇట్? సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సేమ్, వన్ అండ్ సేమ్. అండ్ ఈ ప్రోడక్ట్ కొంచెం దానికన్నా ఎక్కువ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. సో ఐ సే పుల్ ది టాలీ డేటా ఆర్ గో టు కన్ఫిగరేషన్. దెన్ కేటగిరీ మ్యాపింగ్ అంటే నాకున్న లెడ్జర్, మనకున్న లెడ్జర్ టాలీకి అర్థమైన భాషలోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. జనరల్ గా ఇన్ జోవియల్ వే మన అకౌంటెంట్స్, జనరల్ గా అకౌంటెంట్స్ తీసుకొస్తూ ఉంటారు బస్తాల్లో వేసుకొని ట్యాక్స్ ఆడిట్ టైంలో. మా హైదరాబాద్ లో అమ్ముతూ ఉంటారు 100 రూపాయలకి 4 kg ఉల్లిపాయ అని. ఈ సీజన్ ఇది. మన చార్టెడ్ అకౌంటెంట్లు 1000 రూపాయలకి ఒకటి, 1000 రూపాయలకి ఒకటి ట్యాక్స్ ఆడిట్. ఓకే, వాళ్ళు రాసేది అబ్బా దబ్బా జబ్బర్ లాంగ్వేజ్ లో రాసుకొస్తారు అకౌంట్స్ అన్ని.
దాన్ని మనం మ్యాప్ చేయాలి. వై ఐఎమ్ సేయింగ్ వెరీ సీరియస్లీ ఇస్ దట్ నేనే అన్ని చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ నుంచి, అకౌంట్స్ నుంచి, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కి ఐటీఆర్ లాంగ్వేజ్ లో లేదనుకోండి, మన టైం కన్సంప్షన్ ఎక్కువ అవుతుంది. సో అందుకని మనమే ట్రాన్సాక్షన్ స్ట్రక్చర్ చేసేటట్టు అయితే లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఐటీఆర్ లో ఉన్న లాంగ్వేజ్ ని మాత్రమే మనం ట్రాన్సాక్షన్ ద్వారా కరెక్ట్ గా ఎక్సెల్లో ఎక్సెల్లో పెట్టినప్పుడు కరెక్ట్ గా పెట్టగలిగితే వర్క్ విల్ బి ఫాస్ట్. దట్ ప్రాసెస్ ప్రోటోకాల్స్ వీ నీడ్ టు పుట్ ఇట్ ప్రాపర్లీ, దెన్ ఇట్ విల్ మూవ్ ఆన్ ఫాస్టర్. వాడు ఎంత లేట్ గా వచ్చినా వీ కెన్ కంప్లీట్ ది ఆడిట్ ఇన్ నో టైం. అందుకని ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ దిస్ ప్రాపర్లీ, ఒకవేళ సిస్టమ్ కరెక్ట్ గా చేయకపోతే సిస్టమ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ హియర్, అరే నాకు ఇదేదో అర్థం కాలేదు, ఏం చేయమంటారు, ఇదిగోండి లోన్ లైబిలిటీ అని ఉంది. నా టాలీలో లోన్ లైబిలిటీ అని రాసింది. ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఈస్ దిస్ లోన్ లైబిలిటీ. ఇక్కడ నేను కరెక్ట్ గా మ్యాచ్ చేయకపోతే ఆటోమేషన్ వెళ్ళదు ముందుకి. సో దట్ ఇస్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. ఇక్కడ ప్రాపర్ గా ట్రాన్సాక్షన్, అకౌంటింగ్, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ గా స్ట్రక్చర్ చేయగలిగితే ఎంత ఆటోమేషన్ అయినా, ఎంత లేట్ గా అయినా సరే వీ కెన్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్. రైట్, కమ్ బ్యాక్ అగైన్ హియర్. సో ఆ స్ట్రక్చరింగ్ అంటే ఎవరు చేస్తున్నారు అని అంటే, నౌ దిస్ టూల్, ది లెడ్జర్ విజన్ టూల్ కానీ, మీ జీనియస్ టూల్ కానీ, కంప్యూటాక్స్ కానీ, విన్మ్యాన్ కానీ మీరు ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి ఆగుతుంది అది. బికాస్ ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు మ్యాప్ విత్ యువర్ ఐటీఆర్ కంటెంట్. సో ఈ టూల్ కూడా ది మూమెంట్ ఇట్ హెస్ కమ్ ఇన్ టు ది సిస్టమ్, ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ అండ్ ఆస్కింగ్ ఏంటి దీంట్లో నీవు ఏం చెప్పదలుచుకున్నావు. దీన్నే కంపెనీస్ యాక్ట్ లాంగ్వేజ్ లో XBRL అంటారు. లిస్టెడ్ కంపెనీస్ అన్ని స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ లో డేటా సబ్మిట్ చేయడానికి సెబీ నౌ ఎనీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ వాంట్ టు ఫైల్ విత్ సెబీ ఈజ్ XBRL. స్టాండర్డ్ గానే వెళ్తాయి అన్ని. అండ్ ఆర్బీఐకి బ్యాంకులు సబ్మిట్ చేసే డేటా అంతా కూడా స్టాండర్డైజ్డ్ XBRL లోనే వెళ్తాయి. సిమిలర్ ఫార్మ్ ఇస్ దిస్, అంటే దిస్ ఇస్ టాకింగ్ అబౌట్ XML. యాక్చువల్ గా XML will have a facility of converting into a database, and database లోకి వెళ్ళగానే ఆటోమేటిక్ గా నెక్స్ట్ స్టెప్స్ విల్ ఫాలో ఇట్. సో ఆ ప్రాసెస్ ఇదంతా మ్యాప్ చేశాక నెక్స్ట్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ అన్ని మ్యాప్ అయినాయి. బట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ నేను అనలైజ్ చేయాలి కదా. అనలైజ్ చేయాలంటే వాట్ ఆర్ ది టైప్స్ ఆఫ్ వౌచర్స్ ని బేస్ చేసి అనలైజ్ చేసి, ఏ టైప్ ఆఫ్ వౌచర్స్, ఎన్ని వౌచర్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. I have seen one company which is using Tally. They have around 172 types of vouchers. I think Ishwar is here. Meek chala types of vouchers are. More the types of vouchers you create, more the control you have on the accounts. Now, why I am again very specific is we are talking about automation. ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఫాస్ట్ గా ప్రాసెస్ అవ్వాలి అని అంటే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ ను మనం కరెక్ట్ గా డిఫైన్ చేయగలిగితే స్క్రూటినీ విల్ బికమ్ మోర్ ఫాస్టర్. కానీ టాలీ చాలా మంది యూజ్ చేస్తారు. సేల్స్ అయినా సరే వాడు జేవీలో వేస్తాడు, క్యాష్ విత్డ్రాయల్ జేవీ, క్యాష్ డిపాజిట్ జేవీ, పర్చేజెస్ జేవీ, అంతా సర్వాంతర్యామి ఒకటి జేవీ. ఏ సిస్టమ్ మాత్రం ఏం చేయగలదు దాంట్లో వేస్తే. సో దిస్ ఇస్ ది వాల్యూ అడిషన్ దట్ ఎ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ కెన్ డూ ఇట్. అండ్ లాస్ట్ మూమెంట్ లో వచ్చిన వాడికి ఫాస్ట్ గా సర్వీస్ అందించగలము అని అంటే ఈ ఇయర్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు స్ట్రక్చర్ ఇట్, నెక్స్ట్ ఇయర్ అట్లీస్ట్. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇప్పుడున్న ఆర్టికల్ స్టూడెంట్స్ కూడా రారు. అండ్ పెయిడ్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ తో ఈ ఆడిట్ వ్యవహారం చేద్దాం అని అంటే అసలు ఆడిటే ఉండదు. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో అన్లెస్ వీఆర్ థరోలీ ఎక్విప్డ్ విత్ టెక్నాలజీ వీ కాంట్ డూ ఇట్. అంటే మరి వేరే దేశాల్లో ఏం జరుగుతుంది అని అంటే
వేరే దేశాల్లో కొంత అమౌంట్ తర్వాత ఆడిటే పీకేశారు. లైక్ ఇన్ యుఎస్. మరి యుఎస్ లో చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే యుఎస్ లో చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ పద్దులు రాసుకుంటూ కూర్చుంటారు. ఆ పద్దులు వాడు రాయలేక ఏం చేస్తున్నాడంటే అవన్నీ ఇండియాలో వాడికి ఇస్తే ఇక్కడ డెలైట్ పిలైట్ వాడి పనులన్నీ ఇక్కడ చేసి వాడు పంచుకుంటున్నారు. మరి మనం ఏం చేస్తాం? శ్రీలంక వాడు బంగ్లాదేశ్ వాడు మనకు ఉన్నాడు కదా, మనం వాడిని పెట్టుకొని ఈ పనులు చేస్తాం. దట్ ఈస్ ది ఓన్లీ వే ఇన్ డేస్ టు కమ్. బికాస్ నిర్మలా సీతారామన్న గారు, ఆ అమ్మగారు 250 కోట్లకి బిలోయింగ్ మన ట్యాక్స్ ఆడిట్లు ఎందుకు పీకేయండి అని. ఈ ఇన్వాయిస్ వచ్చాక అసలు ఆడిట్ రిలవెన్స్ ఎందుకు? నౌ వీ హావ్ సీన్ దట్ బిఫోర్ మన ట్యాక్స్ ఆడిట్ అయ్యే లోపలే వాటి మనం ఏం చేస్తున్నాం వాడి దగ్గర ఉంది డేటా ఆల్రెడీ. సో దిస్ ఇస్ వేర్ వీఆర్ హెడ్డింగ్ టువర్డ్స్. ఓకే, దట్ అపార్ట్, కమింగ్ హియర్, టైప్స్ ఆఫ్ వౌచర్స్ మనం పర్టికులర్ గా చేయగలిగితే దెన్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ వౌచర్ ఇస్ ఇట్. ఈశ్వర్ ఇస్ అన్ అకౌంట్, చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్. దే హ్యావ్ సూపర్, ఆయన ప్యాషన్ గా తీసుకొని గవర్నమెంట్ కి అంత డెప్త్ లో అకౌంటింగ్ చేస్తాడు. సో మచ్ వాల్యూమ్ ఇట్ ఇస్. 800-900 crores of volume is single-handedly is been handled on tally because of అంత డెప్త్ లోకి వెళ్ళి చేస్తున్నాడు ఆయన. ప్రాబ్లీ ది విజయవాడ బ్రాంచ్ కెన్ టేక్ హిస్ services in organizing a session as to how best you can automate tally for easy return filing or easy audits. You can take the help of Ishwar. So this many things are there. ఆయన ఇక్కడే ఉంటారు సార్, ఈశ్వర్ గారు ఇక్కడే. He's here only. Okay. So once this is there, this mapping is done. Next, we are talking about how automate the audit is. We have seen the transactions. We have seen how you can map. We have seen how the transaction debit credit. Now we are trying to look into the automatic ledger scrutiny. Automatic ledger scrutiny cheyali ani. Ante automatic ledger scrutiny ante enti? For example, I'll just say, మన క్లయింట్ కి ఇండియన్ బ్యాంక్ లో లోన్ ఉందనుకోండి. లోన్ ఉంటే వాడు సరదాగా ఎవ్రీ మంత్ అందులో నుంచి 45,000 మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ కట్టేస్తూ ఉన్నాడు. టప్పటప్ప కట్టుకుంటే పర్మిటెడా? సిసి లోన్ నుంచి పర్మిటెడా? నాట్ పర్మిట్. ఈ టూల్ చెప్తుంది ఆ లోన్ లో నుంచి మార్గదర్శి కడుతున్నాడు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అది, ఇట్ ఈస్ డిజలౌడ్. మనం చూస్తామా? అంటే ఈరోజు అంత డెప్త్ కి ఒక టూల్ వెళ్ళి పట్టుకోగలుగుతాం. వన్ థింగ్. టూ, we have done one audit last May month లో ఒక కోఆపరేటివ్ సొసైటీ, కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ ఆడిట్, డిస్ట్రిక్ట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ ఆడిట్ చేసాం. ఐ డోంట్ వాంట్ టు నేమ్ ఇట్. ఒకానొక జిల్లా, ఒకానొక చిన్న పల్లెలో ఒక గోల్డ్ లోన్ చూసాం. ఓకే, సడన్ గా ఒక దగ్గరికి వెళ్ళి సిస్టమ్ ఎక్సెల్ లో పట్టుకుంది. ఏం చేసిందంటే అది 372 times గోల్డ్ లోన్ తీసుకున్నాడు ఆయన. 372 times he has taken the gold loan. Got shocked. ఏంటి ఒక్క మనిషి 372 times గోల్డ్ లోన్ ఏంటి? నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళి వాడు కేవైసీ తీసి ఆ డేటా అంతా బయటికి పీకితే వాడు పాన్ బ్రోకర్, అంటే గోల్డ్ జ్యువెలరీ పెట్టుకొని గోల్డ్ లోన్స్ ఇచ్చేవాడు. సరే, వి సెడ్ సార్ దిస్ ఇస్ ప్రొహిబిటెడ్, ఇది ఆర్బీఐకి విరుద్ధం గైడ్ లైన్స్, 2 crores పెనాల్టీ వేస్తారు మీ మీద అన్న. అంటే ఆయన కూడా మాకు కూడా తెలియదండి ఇది అన్నాడు. సరే వెళ్ళి చూడండి అన్నాడు. చూసి కాదు, మొత్తం బ్యాంక్ మీద సెర్చ్ కొట్టండి అని అంటే 18 మంది వేరియస్ ఊర్లలో ఈ పని చేస్తున్నారు. అంటే వీ డిడ్ంట్ నో దట్. బట్ నెక్స్ట్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్ లో ఏం చేసాం? ఇమీడియట్లీ వీ హావ్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ దిస్ రెడ్ ఫ్లాగ్ అండ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ అవుట్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ మాల్ ప్రాక్టీస్. అలాగా ఈ టూల్ ఏం చేసిందంటే దే హ్యావ్ వైడ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఎవడు ఏం చెప్తే దాన్ని వేసుకుంటా వెళ్ళిపోయారు అనమాట. అంటే now today it is able to scan 150 and odd ledger scrutiny kind of things. In no time it will generate. Sorry.
ledger vision, like tally on wheels also. అమితాబ్ బచ్చన్ అదేదో బంగారం కొట్టుకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ లాగా, నేను దీనికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ కాదు, మీరు అసలు ఈ ప్రోడక్ట్ కొనకండి, ఎందుకంటే రికార్డ్ అవుతుంది, ఎవడో నా మీద డీసీ కేసు వేసాడని. ఓకే, సో నౌ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్, ఇస్ ఇట్ ఏ కంపెనీయా? కంపెనీ అంటే కంపెనీ రిలేటెడ్. విచ్ స్టేట్ ఎందుకు? సో దట్ జిఎస్టీ కంప్లైంట్. ఓకే, మరి జిఎస్టీ మ్యాపింగ్ తెలియాలి కదా దానికి. సార్ మనకు తెలుసు మన అకౌంటెంట్స్ ఎంత అందంగా జిఎస్టీ అకౌంటింగ్ చేస్తున్నారో, దానికి కావాల్సిన ఎన్ని తిప్పలు మనం పడుతున్నాము. వై? ది ఓన్లీ రీజన్ ఇస్ వాడికి పేషెన్స్ లేక అన్ని కలిపి ఒక దగ్గర వేస్తాం. దాన్ని మళ్ళీ మనం బయటికి తీసుకొచ్చి చేసుకోవాలి. అంటే మేము పనిచేసేటప్పుడు నేను ఒక దగ్గర పని చేసేది, మా సుబ్బు గారు మా దగ్గర వర్క్ చేసేవాడు. ఆ సార్ అనేవాడు, ఆడిట్ అంటే ఏంట్రా అంటే, ఆడిట్ అంటే ఏంటంటే పొద్దున్నే జీలకర్ర ఆవాలు 2 ఆవాలు జీలకర్ర తీసుకొచ్చి కింద పడేసి సాయంత్రానికి అన్ని సపరేట్ చేసి వెళ్ళిపోవాలి. మళ్ళీ రేపు పొద్దున మళ్ళీ అదేదో సినిమాలో బ్రహ్మానందం గారు అన్ని పేపర్లన్నీ చింపి పడే, నేను సాయంత్రం వచ్చి అతికించుకుంటానంటాడు. అది ఆడిట్. ఎవ్రీ ఇయర్ ఇదేనా? మా చార్ట్ అకౌంటెంట్ ఒక ఆయన అంటాడు, ఎన్నేళ్ళ నుంచి మీరు చేస్తున్నారండి ఈ ఇంటర్నల్ ఆడిట్ అంటే? 10 ఏళ్ళ నుంచి చేస్తున్నాం. ఏముంటాయండి పాయింట్స్ అంటే, టీడీఎస్ నాట్ డిడక్టెడ్, వౌచర్ పేమెంట్లు మీద సిగ్నేచర్లు లేవు, క్యాష్ పేమెంట్స్ మోర్ దెన్ 10. 10 ఏళ్ళ నుంచి ఇవేనా? 10 ఏళ్ళ నుంచి ఇవే. వాడు మారడు, నేను మారదు. Why I'm saying is, again and again I'm saying, the structuring is done, tax audit will move on more effectively and efficiently. Come back again. So, ఈ system, if there is anything wrong in that system itself, will stop here. ఇది అడుగుతుంది, ఇది ఏంటి ఇక్కడ? ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్ వర్కింగ్ హియర్. ఐ హావ్ నాట్ డన్ నేనేం స్ట్రక్చర్ చేయలేదు. ఇక్కడ రాసిన దాన్ని బట్టి ఇది ఆటోమేటిక్ గా స్ట్రక్చర్. ఇక్కడ రాయలేదు అనుకోండి, దెన్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఆస్కింగ్. ఇక్కడ నేను చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం స్ట్రక్చర్ చేయాలి. ఇంతవరకు చేయలేదు, ఇప్పుడు చేస్తే నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఈజీ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ కెన్ డూ దిస్, all these possibilities, system will. Next, TDS mapping. Yeah. Yeah, TDS mapping lo duties and taxes lo లేదు TDS. It is there somewhere. Other payable. TDS అనేది ఇక్కడ కంపెనీ కన్ఫిగరేషన్ లో ఏం చేశారంటే, TDS if it have been actual గా what they expect is TDS should have been configured in taxes and duties లో కన్ఫిగర్ చేసి ఉండాలి అనేది టాలీ వాడి ఉద్దేశం. కానీ మా క్లయింట్ ఏం చేశాడంటే, దాన్ని తీసుకెళ్లి అదర్ పేయబుల్స్ అని అక్కడ గ్రూపింగ్ చేసి ఇక్కడ గ్రూపింగ్ అయింది TDS అన్ని. సో ఇది ఇక్కడ గ్రూపింగ్ అయ్యేటప్పటికి సిస్టమ్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు అండర్స్టాండ్ వేర్ ఇట్ ఇస్. మోర్ దెన్ దట్, ఇక్కడ రెంట్ రాశాను కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా ఇది రెంట్ అని. ఇఫ్ లేకపోతే ఇక్కడ దీనికి అర్థం కాలేదు పర్చేజెస్. సో యూ హ్యావ్ టు గో ఇన్ టు దిస్ హియర్ అండ్ దెన్ సే దట్. సో ఈ TDS మ్యాపింగ్ ప్రాపర్ గా చేసుకోగలగాలి. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? Then general configuration. What general configuration? Like say for example, narration లో మనం రాసిన narration ని బట్టి it will pick those things. Like say for example, ఎక్కడో ఫ్యాన్ అని రాశాడు అనుకోండి, ఆ ఫ్యాన్ అంటే ఇది అసెట్. నరేషన్ బేస్ చేసుకొని ఏం చేస్తుందంటే, దిస్ ఇస్ అన్ అసెట్, దిస్ ఇస్ నాట్ క్యాపిటలైజ్డ్ అని ఆ సిస్టమ్ పిక్ చేస్తుంది. ఐ విల్ షో దట్. ఇది మన చేతిలో ఉంది కన్ఫిగర్ చేయడం. సో ఇక్కడ మీకు ఏమైనా స్పెసిఫిక్ వర్డ్స్ ని పట్టి అదేమన్నా పట్టుకోవాలి అని, ఇక్కడ చూడండి అసెట్ రిలేటెడ్ కీవర్డ్స్. నేను ఇవన్నీ తీసేసాను అనుకోండి, ఆ సిస్టమ్ ఏమి చేయదు. బట్ ఇఫ్ ఐ కెన్ రైట్ హియర్ సైకిల్, కెమెరా, బిల్డింగ్, స్కానర్, పంప్,
then what happens? Automatically లాస్ట్ రోజు వచ్చినా సరే ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఎన్ని యాడ్ చేశాడు అనేది ఆ లాస్ట్ రోజు వచ్చినప్పుడు హౌ కెన్ ఐ స్కాన్ దట్ మెనీ వౌచర్స్ అన్లెస్ ఐ హ్యావ్ ఎ టూల్ లైక్ దిస్. అండ్ యూ కెన్ గో ఆన్ రైటింగ్ హియర్ సో మెనీ థింగ్స్. అసెట్ ఎక్స్క్లూడ్స్, ఈ కన్ఫిగరేషన్స్ అండ్ సే టీడీఎస్ అమౌంట్ థ్రెషోల్డ్ ఎంత అనుకున్నారు, ఎంతకి రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలనుకున్నారు, క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఎంత, యూ కెన్ రైట్ ఆన్, యూ కెన్ గివ్ ఆల్ దిస్. ఇవన్నీ ఆఫ్టర్ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, then you can just say next year. Okay, it's working now. And similarly, you have GSTR 2A, 2B, like this tools are there. As I said, the Tally on Wheels ఒకటి ఇంకా 2-3 products ఉన్నాయి. You can search on it, you will get it. But ఈ టైంలో మనం దీంట్లో వెంచర్ చేయొచ్చు అంటే yes, you can do it. To that extent, they have done it. Then you can reconcile the opening balances and all. It's getting delayed, no problem. Already ఈ సిస్టమ్ వర్క్ చేయకపోవచ్చు అని ఐ హావ్ ఆల్రెడీ డన్ సంథింగ్. లెట్ మీ జస్ట్ టేక్ యూ టు దట్. So once we have done it, now it will come with all these files. Now we are talking about analysis. ఇక్కడ ఉన్న ఆడిట్ ఏరియాలో ఉన్నాం. Then we'll come back to the tax audit slowly. Because ఈ ఆడిట్ అయిపోతే then tax audit is easier. So let us see this first file, which talks about now what are all it has done. So creditor balances ki so for creditors, it has given aging analysis. So in what way this will be useful for our tax audit? ఒకటి కార్పొరేట్ దానికి షెడ్యూల్ 3 ప్రకారం ఏజింగ్ కి పనికొస్తుంది. అదర్ ట్యాక్స్ ఆడిట్ కి బిల్ ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ ఇవ్వడు. ఎస్, కన్ఫిగర్ చేస్తే ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ ప్రాపర్లీ. బట్ హియర్ దిస్ సిస్టమ్ ఇస్ డూయింగ్ ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ లో చేసుకుంటూ వస్తుంది, చేసుకొని వస్తుంది కాబట్టి షెడ్యూల్ 3 ప్రకారం ఇస్ ఓకే. బట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ ఫైల్ చేయడానికి ఇది పనికొస్తుందా ఈ డేటా? ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ లో మోర్ దెన్ 1 year పేయబుల్స్, లెస్ దెన్ 1 year పేయబుల్స్ అని ఐటీఆర్ లో ఒక క్లాసిఫికేషన్. ఆ క్లాసిఫికేషన్ కోసం ఈ డేటా ఇట్ కెన్ బి యూస్డ్ ఈజీలీ. అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ డెబిట్స్ అండ్ క్రెడిట్స్. కొన్ని డెబిట్లు ఉన్నాయి, కొన్ని క్రెడిట్స్ ఉన్నాయి, విచ్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ దిస్. So this also you can easily find out. Debits ante డెబిట్ లో ఎందుకు ఉంది, ఆడిట్ లోకి వెళ్తున్నాం మళ్ళీ. డెబిట్ లో ఉంది, క్రెడిటార్స్ లో ఉండి డెబిట్ లో ఎందుకు ఉంది? బిల్లు పడి ఉండకపోవచ్చు, అంటే 2A దీనికి మ్యాచ్ చేసుకుంటే కానీ దీన్ని మనం ఓకే ఐ డోంట్ డూ దిస్, దిస్ ఇస్ ఎ డెబిట్. నెక్స్ట్ ఇయర్ తెలుస్తుంది, అప్పుడు ఏం చేయాలి? కెన్ ఐ ట్రాన్స్ఫర్ దిస్ అమౌంట్ టు ది నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎక్స్పెండిచర్ లో? అలౌడా? ప్రయర్ పీరియడ్ అంటాడు. So in the tax audit,
as a part of tax audit law, this data will be useful for us to validate whether there are any prior period of previous year coming here, or this year will go into the next year. If you are able to do this properly, current year expenditure correct ga book cheyadaniki manaki chance untundi ee type of analysis ఉన్నప్పుడు. అదే మనం ఈ లెడ్జర్ లో చేయొచ్చా? టాలీలో చేయాలి అని అంటే ఎస్, టాలీ ఆల్సో యూ కెన్ డూ ఇట్, because you have display reports, exception reports, negative ledger balances. In negative ledger balances loki velte, then it will say that. This is one way. Then you can also have a configuration as opening and closing balances though. So then you can do it. But as I said, last moment lo vachina vaadiki ivanni cheyadaniki time padutundi. There should be a tool, and this tool is already able to do this. Okay. What else? Creditor voucher details, days, ఏ డేస్ లో వెళ్తుంది ఇది, వౌచర్ నెంబర్ ఏంటి, దెన్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఎంత, వౌచర్ అమౌంట్, దెన్ దీని మీద జిఎస్టి ఎంత. Why is it able to do this? Based on what? Based on the configuration that we have given here, based on the configuration we have given there about the vouchers. Vouchers ni akkada proper ga configure chesinanduvalla ఈ టూల్ లో కరెక్ట్ గా అనాలిసిస్ అవుతుంది. మనం ఇందాక అనుకున్నట్టు ఆ క్లయింట్ మొత్తం అన్ని ఏకో నారాయణ అన్నిటికీ జేవిల్లోనే వేసాడు అనుకోండి, దిస్ డజంట్ టాక్ ఎనీథింగ్. వన్ ఇష్యూ. నెక్స్ట్ బిగ్గెస్ట్ న్యూసెన్స్ అగైన్ ఇన్ అవర్ ట్యాక్స్ ఆడిట్ ఇస్ ఏది రిలేటెడ్ పార్టీ ట్రాన్సాక్షన్. వాడు డెటార్స్ లో ఉండొచ్చు, వాడు క్రెడిటార్స్ లో ఉండొచ్చు, ఎంప్లాయీస్ లో ఉండొచ్చు, ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. వాడిని ఎలా పట్టుకోవాలి అని అంటే, నౌ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ whether a particular party is related party ఆ ఏదని మనం ఇక్కడ వేయగలిగితే, system will automatically prepare that related party transactions report for disclosure in 43 law. All that disclosures payments made to the related parties అంటాడు. అంటే we should be very careful in the tax audit. It is not saying expenditure to the related parties అని అనడం లేదా. వాట్ ఆర్ ఆల్ ది పేమెంట్స్ మేడ్ టు ది రిలేటెడ్ పార్టీస్, అవి ఏంటో నేను డిసైడ్ చేస్తా. ఓన్లీ ఎక్స్పెండిచరే ఇస్తాననేది కాదు. ఆల్ పేమెంట్స్ మేడ్ టు ది రిలేటెడ్ పార్టీస్ నేచర్ ఐ విల్ డిసైడ్. ఫస్ట్ యూ ప్రొవైడ్ మీ దట్. దానికి ఎలా ఇవ్వాలి? అన్లెస్ లాస్ట్ మూమెంట్ లో వచ్చిన వాడిని నేను ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలి? ఎలా ఐడెంటిఫై చేయగలను అంటే, ఇఫ్ ఐ కెన్ డూ ఇట్ అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ దిస్ స్క్రూటినీ. సో దిస్ ఇస్ అగైన్ డెటార్స్ లో టీడీఎస్ డిక్లరేషన్ ఉందా వాడికి, రిలేటెడ్ పార్టీయా, వాడి టర్న్ ఓవర్ 10 crores అండ్ అబౌనా, వై దిస్? టీడీఎస్ నాన్ కంప్లైన్స్ అయితే డిజలవెన్సెస్, ఆ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే అగైన్ ఐ థింక్ 34 క్లాస్ ట్యాక్స్ ఆడిట్ క్లాస్ 34 లో డిడక్టబుల్ నాట్ డిడక్టెడా అనే క్వశ్చన్ వస్తుంది. దానికి ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి మనం? System side. So once you are able to configure it like this, then system will able to do this. So these are all various other configurations will take మా ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఎంత పెద్ద కంపెనీకైనా it has not crossed more than 1 hour for configuration. Be that నేను లెడ్జర్ విజన్ అంటలేదు, టాలీ ఆన్ వీల్స్ కానీ ఇంకొక 2-3 ప్రోడక్ట్ బెంగళూరు బేస్డ్ ఉన్నాయి. అన్ని ప్రోడక్ట్ లో దిస్ కన్ఫిగరేషన్ ఇస్ మ్యాండేటరీ. అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ 1 week ఆఫ్ లెడ్జర్ స్క్రూటినీ, తీరు తెన్ను లేకుండా ఏం చేస్తున్నానో తెలియకుండా లెడ్జర్ స్క్రూటినీ చేస్తూ వెళ్ళడమా, ఆర్ రూల్ బేస్డ్ చేయడమా? మనకి ఈ రోజు ఉన్న సోషల్ మీడియా యావిగేషన్ లో ఆడిట్ చేస్తూనే ఉంటాను. ఏదో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది, ఆ మెసేజ్ ని పట్టుకొని అటు వెళ్ళిపోతాను. మైండ్ ఇస్ వేవరీ కదా.
సో వర్క్ హిండరెన్స్ ఎక్కువైపోయింది సోషల్ మీడియా ప్రెజెన్స్ వల్ల. దెన్ వీ నీడ్ సమ్‌వన్ షుడ్ బ్లైండ్‌గా మనం తీసుకెళ్ళగలిగితేనే మనం వెళ్ళగలిగే స్టేజ్‌కి వచ్చేసాం. ఓవర్ డిపెండెన్స్ ఆన్ ది tools. Okay, be that. Now here, if I am able to make these kind of configurations, like whether, why am I asking whether this is GST applicable or kada అని ఎందుకు ఇస్తున్నా? Because clause 44, where I have to give a reconciliations between the ledger or what, whether he is a GST vendor or kada or TDS or TCS. So all these configurations, if I am able to do it, and you have various rules, and asking to check all these rule selections again. Then it says run scrutiny ante appudu scrutiny run aina Excel files anni we are trying to now understand here. Okay. Now this is also doing the GST reconciliations. Okay. Next, debtor balances. Then again debtors voucher details. Why debtors balances are so important? The reason is there is possibility that debtors లో క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ ఉన్నాయంటే పాసిబిలిటీ ఏముంటుంది? రిస్క్ పాసిబిలిటీ. రిస్క్ పాసిబిలిటీ ఈజ్ ఆ పేమెంట్ చేసిన పేమెంట్ ని తీసుకెళ్లి ఎక్కడో పడేసి ఉంటాడు, ఆర్ సేల్స్ ఎత్తేసి ఉంటాడు. ఈ సేల్స్ తీసేరా బాబు, జిఎస్టీ నేను కట్టలేను. వాడు ఆల్రెడీ క్యాష్ ఇచ్చేసి, వాడు ఆల్రెడీ బ్యాంక్ పేమెంట్ చేసి ఉండొచ్చు. బట్ ఐ వాంట్ టు రిడ్యూస్ ది జిఎస్టీ నౌ. వాట్ ఐ డూ ఇస్ ఐ రిమూవ్ దట్. తీసేసి ఉండొచ్చు, అందుకని అది క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ లో కనిపిస్తుంది. మనకేమో అడ్వాన్స్ అంటాడు. సో ఆల్ దోస్ things you can find out through this analysis. This is that file. So let us see one or two files and then we'll move on. Okay. These are analytics. So what analysis it is able to do it? Accounts squared off during the year. మన ట్యాక్స్ ఆడిట్ లో ఎక్కడన్నా అవసరమా సార్? Yes. Fantastic. Not only that, corporate tax audit lo kuda, sorry, corporate audit lo kuda, I think 143 లో somewhere it says, are there any entries, book entries which are prejudicial to the interest of shareholders అనే ఒక కండిషన్, I think 3 or 4 sub clause, subsection 143 లో somewhere it will ask whether certain JVs or entries, book entries, they are book entries, meaning book entry ante it is not a purchase, it is not a sale, it is not a cash receipt, cash payment, all those journal entries, or whether they are prejudicial to the interest. How do I know? Unless they are squared off. So squared off data etla ravali ante system is highlighting. Unnaya? Yeah. There are all various squared off data. Squared off ante bill padi cash pay cheyanivi, cash or bank వచ్చి bill లేకపోవడం, bill only cash or bank payment లేకపోవడం is a rule. That is what it has assumed, and it is saying this can be of much risk. So in the same way, ఎన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి అలాగా? Yeah. So you can just see PAN number, no debtors or creditors without PAN or GST. Transactions, accounts with no transactions, అంటే opening, closing ఉన్నాయి, there are no transactions. That's a risk. Assets addition and deletions. Where can we use this? We can use it for the
depreciation, not only depreciation, if any asset is sold, whether that has to be adjusted in the fixed assets deletion, that may result in short-term capital gains or loss. So creditors with receipts, creditor payment cheyali, receipt రావడం ఏంటి? Creditors with income, creditor దగ్గర నుంచి ఇన్కమ్ ఏంటి? Creditors with no purchases, వాడి క్రెడిటార్ కానీ పర్చేజెస్ లేవు. Debtors with no sales, debtors with payments, debtors with purchases. Duplicate GST number, duplicate PAN, duplicate vouchers, depreciation entries, expenses through cash. Expenses through cash, we know where we can use it in the audit. So it is able to generate it. Then expenses comparison. Okay, expense comparison. This is another analysis. Every month it is taking the expenditure with percentage. We know this. Last month expenditure sarigga padaledu book kavu, because last they work based on the bank statement base cheskoni vaadu entry kotti dadadadam kotti last moment lo తీసుకొస్తారు. Then next month వేద్దాము అని అంటే next time చూసినప్పుడు సార్ ఇది prior period allow చేయను. So to avoid that mistakes, now if system can say these are the regular vouchers, ఈ మంత్ లో రెంట్ ఎందుకు పడలేదు, ఈ మంత్ లో సాలరీస్ ఎందుకు రాలేదు, సెక్యూరిటీ గార్డ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎందుకు రాలేదు, this analysis system is doing it. So like that you have all these rules which are ledger scrutiny rules like this: higher discounts, income comparison, income with payments, open bill references, probable asset purchases. What is this probable asset purchases? Let us see how system has identified this. Yeah. So it is giving each voucher wise how is it able to say that this is a probable asset? Because we have seen at the time of configuration run చేసేటప్పుడు ఈ పదాలు ఉన్నాయంటే that can be an asset అని అన్నాం. So how it is pointing out here, there is something called pump. Right. Yes. Correct. Right. Rightly said. Yeah. So these are certain things that system is identifying based on proper configuration of it. So these are all 29 types of errors the system is talking about. Then in the same way, you have tax audit related tax audit results. It has carried out the scrutiny, and then it started giving tax audit related data automatically. TDS scrutiny it has done. TDS not liable, but still they have paid. Okay. Then let us see here. TDS not liable, they have done it. TDS, no TDS deducted here. How is it possible? Because we have configured in that
And దీన్ని డైరెక్ట్ గా తీసుకెళ్లి మనం we can start working out in that class 34 లో. It will be useful for us to report there. Or short deduction of TDS. Then party wise TDS summary. Why this is required? Again for class 30. Then TDS expense wise, this is again. Can we generate this in Tally directly? TDL తెలిస్తే మనమే ప్రోగ్రామ్ రాసుకోవచ్చు. That's a different story altogether again. But otherwise, the system is able to do this. Then cash report for TDS. Then cash sections 40A3 లో. Then bank negative ఏం లేదు. Cash negative balances system like probable unsecured loans అయి ఉండొచ్చేమో ఇవి. Statutory dues 43B, what we have done through the chat GPT system is doing here. Delays. Then 269 SS, there are no loans at all. Related party transactions, ఇక్కడ ఎందుకు ఇవ్వలేదు? I have not configured here. At this place, I have not configured. If I am able to do this, then automatically system is giving here. TDS and TCS, what has to be done? Then class 34, expenditure breakup for GST reconciliations, unregistered and registered. Class 44, very detailed one, and so on. So most of the tax audit data, the tool is able to give. I'm saying this is not the only tool. There are many tools in the market. We need to explore it. Not only explore it, but we need to configure it. Configuration takes time. But if I'm able to do it this time, next year, it will be easy for the same company. Okay, if I've configured it, can I copy it to the next company? Yes, I can copy it back to the next company. So that automatically that company can borrow it. So little bit of passion we need to have as to how this will work. So this is about tax audit requirements through a tool, and other audit GST results are there in this. Yeah, GST scrutiny results. Then GST ledger summary. Because I have not imported you can import into this. దీంట్లో మీరు జిఎస్టిఎన్ లాగిన్ డేటా మీకు ఇచ్చేస్తే ఇక్కడ అదే వెనక్కి వెళ్ళి అన్ని డేటా తీసుకొచ్చి it will reconcile and then it will provide the full data. Now many tools are already there, but this tool not only reconciling the GST but also doing other things. As I said, this is not the only tool. There are many other tools like Tally Wheels, other tool. I am not able to get it so fast, but you can explore. Okay. Auto tax is for GST, only GST. But for all the other TDS related things, you don't have. Okay. So these are the Excel. This is what the Excel file meaning. మీ దగ్గర కూర్చొని we have tried to carry out this. Of course, it is 1 hour of time. I'm damn sure the audit will complete it. Once all these things are done, then it is easy for us to complete the tax audit also. Okay. Then coming back. ఇది కాకుండా again, Tally itself has, okay, you may say, sir, ఈ ledger vision tool ఇవన్నీ costly, how much it is, whether to spend that much time or money on this is a commercial decision, you can make it. But దీంట్లో కూడా ఏమున్నాయంటే, yes, there are already inbuilt
Tally itself has inbuilt various options in this. ఇవి కాకుండా కూడా you can still use, like say for example, assets, fixed assets అనుకోండి. Fixed assets. ఇక్కడ వరకు వచ్చా. I want all the fixed assets data in one form. How do I get it? ఇది గ్రూప్ లో ఉన్నా నేను. ఈ గ్రూప్ లో లెడ్జర్ వైజ్ కి వెళ్ళొచ్చా? Yes, I can go ledger wise. All ledger wise, ఆ దాంట్లో ఉన్న లెడ్జర్ వైజ్ వచ్చింది. నో, ఐ డోంట్ వాంట్ లెడ్జర్ వైజ్ వస్తే నాకు అడిషన్స్ ఎలా తెలుస్తాయి, నాకు డే వైజ్ కావాలి అంటే గో ఇంటూ month wise and then go into day wise. This is day wise. Okay, day wise వచ్చింది. దీన్ని ఫర్దర్ ఫిల్టర్ చేయాలి నేను ఏం చేయాలి అని అంటే అప్లై ఫిల్టర్ అగైన్. Apply filter, advanced filter. What is that advanced filter you want? Any field? No. Or you want voucher based or voucher number based, narration based, voucher type. You can again further drill down into multiple layers. Say for example, voucher number containing, does not contain. Okay, I said voucher number is not, doesn't contain, does not contain, say for example. Then add again. What is that you want to add? Add voucher. No, I don't want to add voucher. I want to add ledger. Ledger group. So I want to add a ledger. Ledger lo em undali? Ledger lo asset undali. Or say I want to have a ledger. Let me say just ledger containing, say, asset, for example. Now this will bring out all those vouchers together. And the automation which I am not able to do it somewhere else, the Tally itself is able to give some features. So to that we can do this. And why we are doing is, once this is over, yeah, this you have all. I can straight away take all these additions, export into it. Export చేసి మళ్ళీ ఏం చేయాలి నేను? You tax audit utility లోకి తీసుకుంటే కదా అక్కడ depreciation calculate చేసేది. అది ఎక్కడ తీసుకెళ్ళాలి? Then again tax audit, you have all the tools here. Say for example, so once I go into this, then I go into this 3CD, then 3CD for assets 18, clause 18. Clause 18 lo I have to add. Where should I add? Say for example, I want to add furniture and fixtures. ఇక్కడ రాగానే Excel వస్తుంది. Whatever is ready there, దాంట్లో నుంచి ఈ Excel లో వేసి ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేస్తే automatically it will come and sit into this tool. Then automatic depreciation is calculated. Okay, having done this, tax audit లో చేశాను, మళ్ళీ ఇదే డేటా ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ITR లోకి వెళ్ళాలి. మళ్ళీ అక్కడికి వస్తుందా ఇది? Once it is there in the same Winman or Genius or Computax, once it is here, you can automatically again bring it there. So advantage of using tool is that once it is there in one place, you can bring it into the other places as well. And that is where here, Tally. ఈ టాలీ నుంచి డైరెక్ట్ గా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు.
A data tally nunchi directly you can get it into this. So now there is some problem with the porting here, it's not getting done. But otherwise, it is possible. How much possible ante enta possibility loki వెళ్తోంది ఇది అంటే, if you are doing a corporate tax audits, prepare audit reports and other documents. అంటే ఏ audit reports? Like SA 700, CARO, AGM, director's report, notes on accounts. మీ దగ్గర I think common errors in notes on accounts, audit report ఒక సెషన్ అయి ఉంటుంది ఇక్కడ. దాంట్లో we would have seen how many types of errors we have been doing it. Now the system itself is able to control all those issues here. So this is about tool trying to work and how from tally you can pull the data into ఫ్రమ్ స్ట్రక్చరింగ్. అంటే ఒక ఎక్సెల్, ఒక బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ లో నుంచి ఒక టూల్ ద్వారా ఎక్సెల్ లోకి వచ్చి, ఎక్సెల్ నుంచి టాలీలోకి వెళ్ళి, టాలీలో నుంచి లెడ్జర్ స్క్రూటినీస్ చేసుకొని, దెన్ అగైన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, దెన్ పుల్ దట్ ఇన్ టు ది టూల్. లైక్ మా ఇందాక సౌరభ్ చెప్పినట్టు, all these tools are there. Can we use a bot to do all these things? Yes, it is possible. That is what he has demonstrated. Probably next time ఇప్పుడు రేపు ట్యాక్స్ ఆడిట్, నెక్స్ట్ మంత్, నెక్స్ట్ 15 days లో ట్యాక్స్ ఆడిట్ ఉందనగా కాకుండా ఈ సెషన్స్ 2 months ఉంది, 3 months ఉంది ట్యాక్స్ ఆడిట్ కి అనగా, అప్పుడు ఈ టైప్ సెషన్స్ చేస్తే హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ వీ కెన్ ప్లే దేర్. ఇట్స్ నాట్ దట్ 1.5 hour లో వీ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీ వన్ టు డూ ఇట్. వర్క్ షాప్ చేస్తే దట్ విల్ బి ఆఫ్ గ్రేట్ హెల్ప్. బికాజ్ ఈ ఆయన చెప్పిన టూల్స్ కానీ ఆయన్ని అడిగి, సరే చేయండి, నాకు రావడం లేదు చేయండి అంటే, ఎనీ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ విల్ బి interested in helping. So we can plan those kind of things for next session with hands-on experience, bringing all the tools so that we can be more focused and quality oriented things. Yeah. So this is what I thought. I just finish it off now. So why we have to use the tools is that unless we are consciously doing practice today, we are under big threat today. Like ఒక పక్క నెఫ్రా వాడు, ఒక పక్క DC వాళ్ళు, ఒక పక్క ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ క్వాలిటీ రివ్యూ బోర్డ్. నౌ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ has come out with a quality review board for tax audits. I am member there. We are there in Hyderabad. We have seen balance sheet లో రిలేటెడ్ పార్టీ ట్రాన్సాక్షన్స్ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి, ట్యాక్స్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ లో లేవు. అండ్ సో మెనీ ఎర్రర్స్. అండ్ వన్స్ దిస్, ఇప్పుడు ఆల్ ఓవర్ ఇండియా tax audit quality control board has appointed technical reviewers and started sending the balance sheets and tax audit reports to those technical reviewers. They are doing and sending those reports to the institute, and institute is taking serious view on those things. So hence too much of surveillance. ఇందాక నేను చెప్పినట్టు, నేను ఆడిట్ చేయక ముందే డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర నా డేటా ఉంది. అలాంటప్పుడు మన way of carrying out the audit should be more stringent. Of course, clients' attitudes and behaviors, అది నేనొక్కడిని కానీ మీరొక్కళ్ళు కానీ మార్చలేరు. ఎవరు మార్చగలరు? అందరూ కలిస్తేనే మార్పు వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు లాస్ట్ మూమెంట్ లో వచ్చారు, నేను చేయనండి అన్నాడు అనుకోండి, నాలాంటి చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్, నేను బాలకృష్ణ తొడగొట్టి చేస్తా, ఏదైనా తీసుకురా ఆడిట్ లాస్ట్ మూమెంట్ చేస్తా నేను. ఉన్నారు అట్లాంటి వాళ్ళు, మనలోనే ఉన్నారు. ఎప్పుడన్నా సరే, సార్ ట్యాక్స్ కట్టలేదు సార్, నేను రిటర్న్ ఎట్లా, రిటర్న్ అప్లోడ్ చేయండి అన్నాడు ఆడిటర్, ట్యాక్స్ కట్టలేదు అని అంటే, నీకెందుకు తీసుకురా, ఏం చేస్తా, నీకెందుకు అవన్నీ, నేను చేస్తా కదా, తీసుకురా. ఈ డస్ సమ్
మరి ఏమన్నా అయితే పోయేది వాడు కదా! ముందైతే నాకు 10% ఇస్తున్నాడుగా. సో, మనలోనే ఉన్నారు. సో, ఇఫ్ వి ఆల్ పుట్ టుగెదర్ స్టాండ్ యునైటెడ్, యెస్ హి విల్ డెఫినైట్‌లీ కమ్. మనం ఉన్న వాళ్ళు నేను చేయనండి లాస్ట్ మొమెంట్‌లో వస్తే, అంటే ఏం చేస్తాడు? అందరూ చేయమంటే? ఇట్ ఈస్ ఫర్ అస్ టు డిసైడ్. ఓకే. సో, క్లయింట్ యాటిట్యూడ్ వి క్యాన్ కామన్ డిఫెక్టివ్స్ దట్ ఎవ్రీ డీసీ గాని, నెఫ్రా వాడు గాని, సీబీఐ గాని, ఈడీ గాని, సెబీ గాని, ఎస్ఎఫ్ఐఓ గాని, ఎఫ్ఆర్ఆర్‌బి, క్యూఆర్‌బి, పీఆర్‌బి కామన్‌గా అందరూ చెప్పేదేంటంటే మీకు ఇండిపెండెన్స్ లేదండి అని. దెన్ రిస్క్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మిస్‌స్టేట్‌మెంట్ అరైవ్ అవ్వడం లేదు. అంటే మనము వాట్ ఈస్ ద రిస్క్? మెటీరియాలిటీ ఎంత? ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ హౌ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ కాల్కులేటింగ్ మెటీరియాలిటీ? డాక్యుమెంట్ ఎక్కడ చేస్తున్నాం? Institute last month, I think August or July, they have released a document for calculating the materiality. 153 pages documentation in Excel and Word they have released. We need to adopt it. Communication with governance వాళ్ళతో లెటర్స్ ఎక్కడున్నాయి? రిపోర్ట్స్ ఎక్కడున్నాయి? గోయింగ్ కన్సర్న్, రిలేటెడ్ పార్టీ ట్రాన్సాక్షన్స్, ప్రొఫెషనల్ స్కెప్టిసిజం అంటే నౌ వీ హావ్ సీన్ దట్ ఎక్సెల్ డెటార్స్ లో క్రెడిటార్స్ ఉన్నారు, క్రెడిటార్స్ లో డెటార్స్ ఉన్నారు, క్రెడిటార్స్ కి నుంచి క్యాష్ వస్తుంది, డెటార్స్ కి మనం పేమెంట్ చేస్తున్నాము. దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్రొఫెషనల్ స్కెప్టిసిజం. అరే డెటార్ కి నువ్వు పేమెంట్ చేయడం ఏంటా? డెటార్ నుంచి నువ్వు కొనడం ఏంటి? సో క్రెడిటార్ కి నువ్వు అమ్మడం ఏంటి? దీస్ ఆర్ ఆల్ బేసిక్ థింగ్స్. ప్రొఫెషనల్ సఫిషియంట్ అప్రోప్రియేట్ ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ అంటే ఏం తీసుకుంటున్నా నేను? నోటి వాక్య పరిపాలన. వాడు ఏం చెప్తే అదే వేదం. అది చెప్పాడుగా, తర్వాత చూద్దాంలే. బట్ టుడే ఫార్చునేట్లీ వీ హ్యావ్ ఆల్ దట్ 2A 2B ఎవిడెన్సెస్. ఐఎమ్ హ్యాపీ. నెక్స్ట్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్, ఆడిట్ డాక్యుమెంటేషన్, engagement quality control. Okay, these are all this can be avoided through a proper documentation. Yeah, digitization అని అంటూ ఉన్నాము. To what extent it is possible? ప్రాబ్లం ఏంటంటే నేను పొద్దున్నే లేవగానే మొబైల్ ఫోన్ తీసుకొని స్విగ్గీ వాడికి చేసేస్తాను. పళ్ళు తర్వాత తోముకున్న ముందు స్విగ్గీ వాడు వచ్చేస్తాడు బ్రేక్‌ఫాస్ట్. వాడు రాగానే తర్వాత ఆఫీస్‌కెళ్దామంటే ఓలా ఆర్డర్ రెడీ ఉంటాడు. ఆఫీస్‌కెళ్ళగానే టెక్నాలజీ, ఇంటికెళ్ళగానే టెక్నాలజీ, సాయంత్రం వంటలుండవు టెక్నాలజీ. అన్ని టెక్నాలజీకి అడిక్ట్ అయిపోయి ఎక్కడికెళ్ళిపోయామంటే ఆడిటర్స్ ఏమి చేయకుండా ఆడిట్ రిపోర్ట్ అప్‌లోడ్ అవుద్దా? అదేదో మీకు ముత్యాల ముగ్గులో కాలుకెంత, చెయ్యికెంత, కాలు తీసేస్తే ఎంత, కాలు చెయ్యికి తీసేస్తే ఎంత అని రావు గోపాలరావుతో వాడు అడుగుతూ ఉంటాడు. ఆ టైప్‌లో తయారయ్యాం ఆడిటర్స్. అది తీసేస్తే ఎంత, దానికి ఆటోమేషన్ ఉందా, దీనికి అంటే మనం ఆఖరికి ఏం చేయదలుచుకున్నాం? అన్ని ఆటోమేషన్ చేస్తే నేను చేసేదేంటి? టుడే ఎగ్జాక్ట్‌లీ అక్కడికే వచ్చాం. అన్నీ వాడే చేస్తే నేనెందుకంటే క్లియర్ టాక్స్ వాడు అన్నీ చేస్తున్నాడు. హి ఈస్ ఎ నాన్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్. హి ఈస్ డూయింగ్ ఇట్. మనం చేతులు కట్టుకొని వాడు వెనకబడిగెళ్తాం. నాట్ ఓన్లీ క్లియర్ టాక్స్, యూ టేక్ ఎనీ ప్రొడక్ట్స్, మేజర్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ డెవలప్డ్ లెడ్జర్ విజన్ ఇస్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఉన్నాడు గానీ, బట్ టెక్నాలజీ అంతా కూడా గివెన్ బై వుమెన్ ఫ్రమ్ పూణే. ఆవిడ కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఇట్ హస్ గాన్ ఇంటూ దేర్ హ్యాండ్స్. అంటే మనం చూస్తూ కూర్చున్నాం. మనకేంటంటే ఎంతసేపు స్విచ్ చేస్తే లైట్లు ఎలగాలి, రిటర్న్ ఫైల్ అవ్వాలి, డబ్బులు రావాలి. So what I am saying is, we need to, if we go on into that, డిపార్ట్‌మెంటే ఒక రోజొచ్చి ఇది ఎందుకయ్యా నేనే చేస్తున్నాను కదా అన్నీ అంటే. సో వాట్ కంఫర్ట్ యూ వాంట్ నౌ? యూ వాంట్ ఇన్‌పుట్ కంట్రోల్ కావాలా? యెస్, ఇన్‌పుట్ కంట్రోల్ ఎలా వస్తుంది? ఇదిగో ఈ ఎక్సెల్ ప్రాసెసింగ్ ద్వారా నీకు ఇన్‌పుట్ కంట్రోల్ వచ్చింది. ప్రాసెస్ కంట్రోల్ టాలీ దగ్గర ఉంది. అవుట్‌పుట్ కంట్రోల్ లెడ్జర్ స్క్రూటినీ అండ్ ఆల్, లెడ్జర్ విజనో ఇంకొకటో. So to that extent, I am able to do it and then put all those things into one place with the technology. Okay. If data captured through improper configuration, will automation work? Or we say SAP బ్రహ్మాండం. అందరూ సార్ SAP బ్రహ్మాండం, కళ్ళు మూసుకొని సంతకం పెట్టొచ్చు అంటాడు SAP లో.
జిఎస్టి కన్ఫిగరేషన్సే లేవు. ఒకానొక గవర్నమెంట్ కంపెనీకి ఎస్ఏపిలో వర్క్ చేస్తుంది. 24,000 crores ఈస్ దేర్ టర్న్ ఓవర్. 24,000 crores. ఏ కన్ఫిగరేషన్స్ లేవు. వాడు జిఎస్టి ఆడిట్ చేసిండంట. ఎన్ని డిఫెక్ట్స్ అంటే ఎస్ఏపిలో ఏం చేయొచ్చు అంటే ఎస్ఏపిలో యూ కెన్ కన్ఫిగర్ టు ది ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ 17.5. GST 17.5, 16.3, you say anything can be configured in GST with this kind of 28. I don't want to claim credit. Yes, you can claim it. You can write it. You can fix that. కార్ మీద ఐటీసీ వచ్చింది, తీసేసుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే ఐటీసీ ఈ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేసేవాడు ఎవడు? ఇంకొక ఎల్ఐ ఉంటాడు. ఈ డేటా ఆ ఎల్ఐకి పంపిస్తాడు. వాడు ఏం చేస్తాడు? నాకు అవన్నీ చెప్పలేదా, నాకు ఈ ఎక్సెల్ ఫైల్ చేసి కొట్టి అవతల పడేస్తాడు. ఈ ట్యాక్స్ ఆడిటర్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు ఏంటి ఇది చేసేవాడు, నాకు తెలియదు, వాడు చేశాడు. అరే అర్ధరాత్రి అయిపోతుంది, ఫైల్ చేయాలి తొందరగా, కానీ రేపు చూద్దాంలే. వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్ ఇఫ్ టాలీ పర్మిట్స్ కన్ఫిగరేషన్, వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్ ఇఫ్ కన్ఫిగరేషనే సరిగ్గా లేనప్పుడు ఎక్కడ ఆటోమేషన్ కుదురుతుంది? సరే అన్ని చేసుకొచ్చాడు, డేటా ఇన్పుట్ టు స్ట్రక్చరింగ్, హూస్ బేబీ ఇస్ ఇట్? హూ హెస్ టు డూ ఇట్? అల్టిమేట్లీ మనమే. మున్సిపల్ ట్యాక్స్ వాడి దగ్గర నుంచి వాడికి నోటీస్ వచ్చినా అది పట్టుకొని మన దగ్గరికే వస్తాడు. సైకిల్ కో స్కూటర్ కో చలాన్ పడినా అది కూడా తీసుకొచ్చి నాకు దీన్ని ఏం చేయమంటారు సార్ అంటాడు. ఆ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు వెదర్ వి లైక్ ఇట్ ఆర్ నాట్, వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్. సొసైటీ ఎక్స్పెక్ట్స్ దట్. ఓకే, ఇఫ్ కంప్లీట్లీ ఆటోమేటెడ్, వాట్ నెక్స్ట్? పోయిందిగా బ్యాంక్ ఆడిట్. కంప్లీట్లీ ఆటోమేటెడ్ బ్యాంక్స్ ఏమైనాయి? బట్ అదర్ ఒక డోర్ క్లోజ్ అయితే ఇంకొక డోర్ ఓపెన్ అవుతుంది. I've completed because I said one door is closed, the another door opens. Yesterday we have conducted a session from the live DAB low 3-hour session we have done. I request everyone to take this opportunity. September 30th is the last date for submitting empanelment for CERT in. CERT in ante Computer Emergency Response Team of India. This is under Ministry of Information Technology. ఇక్కడ ఎంతమంది డీసా అయిన వాళ్ళు ఉన్నారండి? ఎన్ని ఆడిట్లు చేశాం సార్? అది తుప్పు పట్టిపోయిందా సార్? చేసి ఆ తుప్పు పట్టిపోయి ఉంటుంది కదా సర్టిఫికెట్, నేలికి గీసుకుందామన్నా పనిచేయడం లేదు. దానికి కారణం ఎవరంటే మనమే. ఆ సర్టిన్ లో ఒక దగ్గర డీసా అయినా సీసా అయినా కూడా మీరు ఎంపానల్ చేసుకోవచ్చు అని ఉంది. కానీ ఎంపానల్ చేయడానికి లోపలికి వెళ్తే నువ్వు అదా ఇదా అంటాడు. అవన్నీ ఏం బాధలేదు, మేము చూసాం దాని మీద. 2 ఏళ్ల క్రితం సర్టిన్ లోకి వెళ్దామని ట్రై చేసి వాడు రాసిన ఆ పదాలన్నీ చూసి భయపడి బెంబేలు పరిగెట్టి వచ్చాం. కానీ నందా గారు, దయా గారు వాళ్ళు లేదు, ఇది సర్టిన్ మనకు ఆపర్చునిటీ, మనం ఏం చేయొచ్చో మీరు చెప్పండి అని 2 months బ్యాక్ చెప్తే దాని మీద రీసెర్చ్ చేసి 170 మంది ఆల్రెడీ 170 మంది మాత్రమే రిజిస్టర్ అయి ఉన్నారు సర్టిన్ లో. 170 ఓన్లీ. అందులో 8 మంది సిఏలు ఉన్నారు. అందులో 5 బిగ్ 4, వాళ్ళు వదిలేయండి. అంటే ఇంత పెద్ద దేశానికి 4 సిఏలు మాత్రమే సర్టిన్ లో ఉన్నారా? సరే ఇంకెవరున్నారా అని చూస్తే ఒక అడ్వకేట్ ఉన్నాడు. వాడు ఏం చేస్తున్నాడంటే ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్ వెళ్ళిపోయి సిస్టమ్స్ ఆడిట్ చేస్తానన్నాడు. సరే వాడి పార్ట్నర్స్ ఎవరని చూస్తే వాడు డాక్టర్ అంట, మెడికల్ డాక్టర్. ఒరిని అమ్మ, ఈ సర్టిన్ గోడ దూకడం ఇంత ఈజీ అనిపించింది. 2 years బ్యాక్ ఇది ఎందుకు చేయలేదని చేసి, లేదు మన వాళ్ళు మినిమం 100 మంది అన్నా సరే వెళ్ళాలి ఈసారి కట్టుకొని నిన్న సెబీ డాబ్ కి నందా గారికి, దయా గారికి చెప్తే లేదు ఇమీడియట్లీ యూ కండక్ట్ దిస్ సెషన్ అంటే నిన్న 3 hours యూ కెన్ సీ దట్ ఇట్ ఈస్ లైవ్. ఐసిఐ టీవీ లైవ్ ఇప్పటికి రికార్డింగ్ ఉంటుంది, దాంట్లో ఉంది. మొన్న హైదరాబాద్ లో అందరినీ పట్టుకొని కాళ్ళ వేళ్ల బతిమాడు, రండిరా అని, మా ఇంట్లో పెళ్లి అని తీసుకొచ్చి అందరు. వాడు అందరూ మనం పిలిస్తే వాడు క్వశ్చన్లు అడుగుతాడుగా, మన మీద దాడి చేస్తాడే, అది మనం ఎక్కడ చేస్తావా, మనం ఏం చేస్తావా, అది నీకు వచ్చా, అది నాకు రాదు కదా అంటాడు. అది నువ్వు నా ఇంటి అల్లుడా, నువ్వు రావయ్యా ముందు లోపలికి, నువ్వు చేసేవు డీసా రా.
తీసుకొచ్చి బుజ్జగించి 5,000 కట్టవయ్యా ఏం కాదు. టు దట్ ఎక్స్‌టెంట్ వి హావ్ కమ్. వై ఐ యామ్ సేయింగ్ దిస్ ఇస్, మనకి ఇప్పుడు డిజిటల్ ప్రైవసీ యాక్ట్ ఇస్ పాస్డ్. CERT, CERT ఇన్. CERT అంటే కంప్యూటర్ ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ టీమ్. This is formed as per section 70B of Information Technology Act. Information Technology Act empowered CERT to control the computer nuisances in this country. Right? So దాంట్లో స్టిల్ ఉంది. సో దాంట్లో CERT లో రిజిస్ట్రేషన్ చేయడానికి డీసా అండ్ సీసాస్ ఆర్ ఎలిజిబుల్. అయితే దాని మీద వర్క్ చేస్తే SEBI has come out with a concept paper. I don't know how many of you are aware of this. SEBI concept paper ante enti? SEBI is controlling whom? Merchant bankers. Then all those intermediaries who are dealing with stockbroker, insurance products. సరే వాళ్ళందరూ ఎంతమంది ఉన్నారంటే 40,000 ఎంటిటీస్ ఉన్నాయి. వాళ్ళందరూ ఎక్కడ ఆడిట్ చేసుకోవాలంటే సర్టిన్లో చేసుకోవాలి. మరి ఎంతమంది ఉన్నారంటే 175. వాళ్ళు చేయగలరా అంటే వాళ్ళందరూ చేయలేరు. ఎవరు చేయాలంటే మనమే చేయాలి. దెన్ డిపి, మన డిజిటల్ ప్రైవసీ యాక్ట్ మొన్న August 11th క్లియర్ అయింది పార్లమెంట్లో. ప్రెసిడెంట్ యాక్సెంట్ వచ్చింది. అయితే నాకేంటంటే సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్న ప్రతి సిస్టము 27,001 ISO ప్రకారం మెయింటైన్ చేయాలి. మన దగ్గర ఉందా సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్? మన దగ్గర ఉండేదే సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటంటే ఆల్ పర్సనల్ డేటా. పర్సనల్ అంటే ఏజ్, సెక్స్, దెన్ పాన్ నెంబరు, బ్యాంక్ అకౌంట్, ఇవన్నీ. సరే ఏమవుతుంది అంటే, నా క్లయింట్ డేటా ఉందండి. ఓ క్లయింట్ పాన్ నెంబరు, వాడి పేరు, వాడి అడ్రస్లు ఉన్నాయి. నా దగ్గర పనిచేసే ఆర్టికల్ స్టూడెంట్ ఏం చేశాడంటే, నా మీద నేను లీవ్ ఇవ్వలేదని కోపంతో ఆడ ఆర్టికల్ నా రిటర్న్ డేటా తీసుకెళ్ళిపోయి బయట వాడు ఎవడికో ఆ డేటాబేస్ అంతా బయట లోన్స్ తిరుగుతుంటారు కదా, పొద్దున్న లేస్తే లోన్ ఇస్తా, అది ఇస్తా, ఇది ఇస్తా అని వాళ్ళకి అమ్మేశాడు డేటా. వాడిని ఎవడో పట్టుకున్నాడు. నీకు ఎవడిచ్చాడు డేటా అంటే పలానా ఆర్టికల్ స్టూడెంట్. వాడెవడు అంటే నేను. నా దగ్గర నుంచి ఎట్లా పోయిందంటే, నా దగ్గర సిస్టమ్ కంట్రోల్స్ లేవు కదా. 250 కోట్లు పెనాల్టీ కట్టండి అన్నారు. యూ కెన్ సీ దట్ డిపి పెనాల్టీ అమౌంట్ 250 crores is a penalty for not having control on the sensitive information. దీనికి ఒక ఆడిట్ రావాలి, వస్తుంది నెక్స్ట్. ఈ పార్లమెంట్ ఏదో రాబోతోంది కదా, దాంట్లో ఏం బాంబులు పేలుస్తారో తెలియదు మన మోడీ గారు. దాంట్లో దే మే సే దట్ సర్టన్ డిజిటల్ ఇప్పుడు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ బిల్ లాగా భారత్ డిజిటల్ యాక్ట్ అని ఒకటి రాబోతుంది, ఉంది. అది రావచ్చు. అది వచ్చినప్పుడు ఒక ఎంటిటీ రావాలి అని అంటే, ఆ ఎంటిటీ సర్టిన్ అవుతుందా తెలియదు. నేను దయా గారు కూడా చెప్పి ఉండొచ్చు సర్టిన్ గురించి. సో ఆ సర్టిన్ రోల్ ని ఆర్బీఐ ఏం చేసిందంటే, అరే ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళని పిలిచి, మీరు యూ హ్యావ్ ఎ వెరీ గుడ్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్, డిసిప్లినరీ మెకానిజం, స్టాండర్డ్స్ ఇవన్నీ మీ దగ్గర ఉన్నాయి. వై డోంట్ యూ టేక్అప్ దిస్ కంట్రోలింగ్ ది ఐఎస్ కి రెగ్యులేటర్ లేడు ఈ రోజు. ఐపీకి ఉందా ఇన్సాల్వెన్సీకి? ఆర్వీఓకి ఉందా? ఐపీకి ఉంది కదండి. ఐబీసీ IBBI is controlling IP and RVO. Who is controlling IS audits? No one. RBI said, why don't you control it? RBI and ICI is on the way to do it now. అది వచ్చినప్పుడు మన తుప్పు పట్టిన సర్టిఫికెట్లు అన్ని రెడీ చేసుకోవాలి బయటికి తీసి. దానికి వీలుగా ఇప్పుడు మనం సెప్టెంబర్ 30th రోజు 5,000 రూపాయలు డీడీ తీయండి, అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేయండి, మీకు తెలిసినవన్నీ ఫిల్ చేయండి, మీకు తెలియనివి ఏమన్నా ఉంటే నాకు ఫోన్ చేయండి, ఐ టెల్ యూ హౌ టు హ్యాండిల్. ఆ తర్వాత అప్లై చేస్తే ఏమవుతుందంటే, ఒక నెల తర్వాత వాడు ఇంటర్వ్యూకి పిలుస్తాడు. ఆ ఇంటర్వ్యూ నేను చేయలేను కదా. ఆంధ్ర, తెలంగాణ ఆర్ సౌత్ ఇండియాలో ఎవడింటికి వెళ్ళి తలుపు కొట్టినా డోర్ ఓపెన్ చేసేది ఎవడు సార్? సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్. ఒప్పుకుంటారా? ప్రతి ఇంట్లో ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఉన్నారా? మా ఇంట్లో లేకపోతే అట్లీస్ట్ పక్కింట్లో ఉంటాడా? సో వాట్ ఐ కెన్ డూ, ఐ కెన్ టేక్ హిస్ హెల్ప్ ఇన్ అటెండింగ్ ది ఇంటర్వ్యూ. ఏముంటుంది దాంట్లో? ఏం పెద్ద ఇస్రో వాళ్ళు చంద్రమండలం అంత పెద్ద టెక్నాలజీ ఏం కాదు.
ఓపెన్ సోర్స్ టూల్స్ ఉన్నాయి, వాటి ద్వారా ఐఎస్ ఆడిట్ చేయొచ్చు. దిస్ ఇస్ నాట్ అబౌట్ ట్యాక్స్ ఆడిట్, సారీ టు డీవియేట్, బట్ సిన్స్ ఐ హావ్ కంప్లీటెడ్ ఐఎమ్ జస్ట్ ఇంటూ ఇట్. దిస్ ఇస్ ఇదే ఆపర్చునిటీ రాబోయే రోజుల్లో. ఎందుకంటే ఐ సెడ్ వన్ డోర్ ఇస్ క్లోజింగ్, ది అనదర్ డోర్ ఇస్ ఓపెనింగ్ అప్. ఇక్కడ కూడా మనం ఎంటర్ అయ్యి మన ప్రెజెన్స్ అక్కడ చూపెట్టకపోతే 100 రూపాయలకి 4 ఉల్లిపాయ టైప్ లో ట్యాక్స్ ఆడిట్లు అవి ఆల్రెడీ. సో లెట్ us ఆల్ ట్రై టు, మీకు ఎంత మందికి స్ప్రెడ్ చేయగలరో ఈ మెసేజ్ స్ప్రెడ్ చేయండి. అన్ని అప్లికేషన్స్ తీసుకెళ్ళి 5,000 రూపాయల లాటరీ టికెట్ అనుకోండి, ఫైల్ చేయండి. లెట్ us ఫేస్ దెమ్. ఇఫ్ నాట్ టుడే, ఈ ఎంపానల్మెంట్ లైఫ్ లో ఒకసారి జరుగుతుందా? ఐబిఏలో ఐబిఏ వాళ్ళు దే ఆర్ ఎంపానలింగ్ వన్స్ ఇన్ 3 years ఫర్ వాట్? ఏఎస్ఎం ఆడిట్స్ ఆర్ ఫోరెన్సిక్. సెబీ వాడు ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్స్ కి 2 years 3 years కి ఒకసారి చేస్తాడు. అదేం రెగ్యులేషన్ ఎవడు అడిగేవాడు కూడా లేడు. అంటే నేను ఒక్కసారి వెళ్ళకపోతే ఇంక జీవితంలో నేను నాట్ ఎలిజిబులా? No one to question them. Okay. But this certain, every year they'll ask for empanelment. Once registered, you have a life for 3 years. So, okay, year వాడేదో అడిగాడు, అరే పోయిందిరా బాబు, డోంట్ వరీ. ఎన్నిసార్లు నేనైతే 10 సంవత్సరాలు రాసా సిఏ, అంటే 20 అటెంప్ట్లు రాసా సిఏ. నేను ఇంకో అటెంప్ట్ చేస్తాను సర్టిన్ లో. ప్రిపేర్, బికాస్ దట్ ఈస్ లైఫ్. అంటే దేర్ విల్ బి టూ మెనీ ఆడిట్స్ ఆన్. అరే జిఎస్టీ రికన్సిలేషన్ చేయాలన్నా నీకు జిఎస్టీ, యు ఆర్ టాకింగ్ విత్ సో మెనీ ఆఫ్ డేటా, నీ దగ్గర డేటా ప్రొటెక్షన్ ఉందా? ఆడిట్ ఉందా? ఆర్ ఇందాక కూడా మార్నింగ్ ఆయన ఆఫ్టర్నూన్ సౌరభ్ గారు అంటున్నారు, ఇంత టెక్నాలజీ వచ్చినప్పుడు ఇంకా శాంపిల్ బేస్డ్ ఏంటి? సెబీ హాజ్ ఆస్క్డ్ అంట. సెబీ హాజ్ ఆస్క్డ్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, వై ఆర్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ శాంప్లింగ్? వై డోంట్ యూ గివ్ 100% అష్యూరెన్స్? ఐ రైట్? ఇంకా లిమిటెడ్ అష్యూరెన్స్ ఏం మాట్లాడుతున్నారండి మీరు? టెక్నాలజీ వచ్చాక లిమిటెడ్ అష్యూరెన్స్ ఎక్కడ? కంప్లీట్ అష్యూరెన్స్ కావాలి అని అంటున్నారు. అంటే కంప్లీట్ అష్యూరెన్స్ లోకి వెళ్ళాలి అంటే వాట్ అబౌట్ టెక్నాలజీ? అంటే వాడెవడు ఇంజనీర్ చేస్తాడా? వాడికి వదిలేద్దామా? సో at the cost of repetition, I say again, look into that certain law. Let me just show you for easy. Don't bother about all those qualifications, because I said next door లో ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఉన్నాడు కదా, వాడుకుంటా నేను. అందుకనే చెప్తున్నా, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. జస్ట్ పే 5,000 and let us see what happens. ఈసా క్వాలిఫికేషన్ ఉంటే లోపలికి వెళ్ళచ్చు. ఈసా లోపల ఉన్నా క్వాలిఫై, లేకపోయినా వెళ్ళచ్చు. అందుకే నేను చెప్పే, ఒక అడ్వకేట్ ఎవడో చేస్తున్నాడు అయ్యా అక్కడ, రైట్? ఇక్కడ ఉంది ఇది. Go into this, you will find empanelment for certain, and this is the page. ఈ పేజ్ లో డాక్యుమెంట్ రౌండ్ అంటాడు. ఇట్ ఓపెన్స్ అప్లికేషన్, ఇవన్నీ వస్తాయి అంతే. 5,000 రూపాయలు రేపు ఎల్లుండి నుంచి, బ్యాంక్ ఈ రోజు క్లోజ్ కాబట్టి రేపు ఉండదు కాబట్టి మండే రోజు డ్యూ డేట్. బట్ ఈ రోజు ముందు లోపలికి వెళ్ళామనుకోండి ఉండిపోతాం. అట్లా వెళ్ళిపోయి ఉన్నారండి. అంటే పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటేనే చేయాలా ఇదని అని ఎక్కడ రాయలే. వీళ్ళే చేయాలి, వీళ్ళే చేస్తున్నారు. అండ్ స్టార్ట్ ఇప్పుడు వచ్చింది ఇది. దీనికి ముందు ఉన్న రెగ్యులేషన్ ప్రకారం వెళ్తున్నారు. ఇప్పుడు నిస్ట్ అని యుఎస్ లో ఒక ఆర్గనైజేషన్, దే హ్యావ్ కమ్ అవుట్ విత్ ది ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ ట్యాక్స్ ఫర్ ది సిస్టమ్స్ ఆడిట్. సైబర్ సెక్యూరిటీ ఆడిట్ కి, సైబర్ సెక్యూరిటీ ఆడిట్ ఇస్ డిఫరెంట్, సిస్టమ్స్ ఆడిట్ ఇస్ డిఫరెంట్. సైబర్ సెక్యూరిటీ ఆడిట్ ఇప్పుడు వెళ్తుంది. సో ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ నిస్ట్ ఇచ్చింది, దాన్ని సెబీ వాడు కంట్రోల్ ఏ, కంట్రోల్ సి, కంట్రోల్ వి అని వేసాడు. సో దాన్ని వీ హ్యావ్ అగైన్ గివెన్ 108 రికమెండేషన్స్ ఇచ్చి చేంజ్ చేయించాం. అవి దాంట్లో అది అడాప్ట్ అయింది. అది ఎనీ టైమ్ దే విల్ సే యూ కెన్ కమ్ అవుట్. ఇప్పటికైతే ఉంది, పాత రెగ్యులేషన్ ఉంది. సో దట్ యూ కెన్ డూ ఇట్, అండ్ వీ కెన్ డూ దట్ దీసా. అండ్ ఐఆర్డిఏ, సార్ ఐఆర్డిఏ వాడు దే ఆర్ స్టిల్ రికగ్నైజింగ్ ఆడిటర్స్, చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్. మనం ఎంతమంది ఎక్స్ప్లోర్ చేసాం దాన్ని?
IRDA even today recognizes DISA for their audit. How many of us have done it? I mean, 3 days back we have seen it. దేంట్లో సార్ మేము లేవు సార్, అదే చెప్తున్నా. 2 years బ్యాక్ నేను అది చూసి ఆ పేర్లు అవన్నీ చూసి ఇవన్నీ మనం చేయగలమా అంటే మా పక్కన వాడు పార్ట్నరే నీకు ఎందుకు రావే నీకు చేదస్తం ఎక్కువ తీసేది అని ఆ ఫోన్లో తీసేసాం. సెప్టెంబర్ అంటే ఏ టైంలో ఉంటాం మనం అక్కడ లేదు. దయా గారు ఆయన డాబ్ నందా గారు లేదు మనం ఏదో ఒకటి చేయాలంట. అదే సార్ లాస్ట్ టైం మీరు హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు కలిసినప్పుడు లేదు వి విల్ డూ ఇట్ అన్నాడు ఆయన. దట్స్ హౌ ఏదో లోడ్ అవడం లేదు. ఇట్స్ ఓకే, యూ కెన్ ట్రై దట్. ఐ హావ్ షోన్ యూ దిస్ బట్ ప్లీజ్ డూ ఇట్. ఇట్ ఇస్ మీరు ఎక్కడ ఏం టెన్షన్ పడకండి, చేయండి. బట్ ఇంటర్వ్యూ ఎలా ఫేస్ చేయాలంటే ఈ అక్టోబర్ ఫస్ట్ వీక్ లో దయా గారు ఆయన ప్రామిస్ చేశాడు, నేను టూల్స్ అన్ని మీరు ఫ్రీ టూల్స్ ల్యాబ్ ఉంది ఒకటి సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ లో 3 days కంటిన్యూస్ గా హ్యాండ్ హోల్డింగ్ చేద్దాం అన్నారు ఆయన. డాబ్ వాళ్ళు చేద్దాం అన్నారు కాబట్టి వీఆర్ ప్రిపేర్డ్. సో అప్లై చేయండి, విల్ కమ్ దేర్, సిట్ ఫర్ 3 days, అకామిడేషన్ అంతా ఉంది అక్కడ, ల్యాబ్ ఉంది, విల్ ట్రై టు హ్యావ్ ఎన్ ఎక్స్పోజర్. సో ఈ లోపల ఏం చేయాలి అనేది వన్స్ దిస్ 30th September అయ్యాక విల్ సిట్ టుగెదర్ అండ్ దెన్ సీ హౌ వీ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్ ఇన్ టు దీస్ ఏరియాస్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ దిస్ సార్ ఉందండి. IRDA యూ కెన్ స్ట్రైట్ అవే గో ఆన్ మండే అండ్ అప్లై ఫర్ ఇట్. నెట్ ఎందుకో పనిచేయడం లేదు. ఇన్సూరెన్స్ రెగ్యులేటరీ ఇప్పుడు కూడా మీరు అప్లై కొట్టి చూడండి, మీకు తెలుస్తున్నాడు. 4 చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ ఉండాలి, 4 years నుంచి ఉండాలి, డీసా కానీ సీసా కానీ ఉండాలండి, ఆర్ సర్టిన్ ఉండాలి అంటాడు, ఆర్ సీసా ఉండాలి అండి. రైట్, ఉండాలి 4 CAs. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ 4 ఉండాలి. సార్ సారీ టు సే, మీరు రోడ్డు మీద ఎక్కడికి వెళ్ళినా, ఏ ఊర్లో రోడ్డు మీదకి వెళ్ళినా ఆ బండి వాడికి స్విగ్గీ వాడితో టైఅప్ ఉందండి. స్విగ్గీ వాడు, దెన్ జొమాటో వాడు కానీ, డెలివరీ బాయ్తో కానీ, లేకపోతే లాజిస్టిక్స్ తో వాడితో కానీ, ఎవడు బండివాడు టర్న్ ఓవర్ ఎంత ఉంటుందండి మంత్లీ 20,000. వాడు నెట్వర్కింగ్ చేసుకొని వెళ్తున్నాడు. కర్మ మన చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ పక్క వాడితో మాట్లాడు, కలవడు అసలు. వాడే ఫైల్ ఎత్తుకుపోతాడు, వీడియో ఫైల్ ఎత్తు. అసలు ఇంతకాలం కలిసి పనిచేసిన చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ నే మనం నమ్మం. మనం ఏం గ్రోత్ వస్తుందండి మనకి? అంటే ఇది టెక్నాలజీ అంటే ఓన్లీ విత్ కోఆర్డినేషన్ టెక్నాలజీ విల్ గ్రో. ఇది రికగ్నైజ్ చేయకుండా నేను ఇంకా 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 మడిగట్టుకొని వెనక్కి వెళ్ళిపోయి పడిపోతున్నా, వేరే వాడు తీసుకొని వెళ్ళిపోతున్నా. హౌ లాంగ్? నెట్వర్కింగ్ ఇస్ మస్ట్ టుడే. వీ కాంట్ డూ ఇట్, వీ విల్ నాట్ సర్వైవ్. దిస్ ఇస్ ది బాటమ్ లైన్. ఓకే సార్. Tax audit in a you can log it. Yes. So using tools for tax audit so that we'll be able to complete the tax audit in a efficient manner, that too within the time available with us. Right. So thank you, sir. You have demonstrated some 2 or 3 tools which can be utilized for the purpose of carrying out the tax audit. Not only that, but you have advised us with regard to a new opportunity. And as the saying goes, చదువుకున్నది ఎప్పటికైనా, sir said you conducted any information systems audit. In fact, I have completed my DISA in the first year or second year of its introduction, maybe in the year 2001 or 2. But even till today, I did not do a single information systems audit. నాకు చేయాల్సిన అవసరం పడలేదు. Yes, especially చేస్తున్నాను అని తెలియదు. But so
Yes. Don't know that I am doing. Doing this. We are doing it. చిన్న అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి బెటర్ చేస్తున్నాం. గివ్ కాన్ఫిడెన్స్. సో దట్ ఏమైందంటే సార్ మన దగ్గర మీ క్లయింట్ లో 30 కంప్యూటర్లు ఉన్న క్లయింట్లు లేరా? వాళ్ళ దగ్గర రౌటర్ దగ్గర తీసుకొని ఆ రౌటర్ లో చిన్న టూల్ ఉంది, అది రన్ చేసి వాడికే చూపెట్టాడు, చూడరా బాబు ఎంత ఈజీగా వాడుతున్నారు మీ రౌటర్. పక్కింటి వాడు వచ్చేస్తున్నాడు, వాడు వచ్చేస్తున్నాడు, వీడు వచ్చేస్తున్నాడు, హ్యాకింగ్ లైన్ ఈ డేటా అంతా పోదు, 250 కోట్లు ఈ మీద పెనాల్టీ వేస్తాం, సచ్చి ఊరుకుంటాం అన్న. భయపెడితే కదా వాడు వచ్చేది. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మనం వెలిగింది ఎందుకంటే వాడు వచ్చేస్తున్నాడు, పట్టుకుపోతున్నాడు అంటే వచ్చాడు. అంత మంచి టూల్ వచ్చింది ఆ డిపి యాక్ట్. మరి ఇప్పుడు కూడా మనం వాడుకోకపోతే ఇంకెవరు? Yes, awareness. All doing IT audits. So one of the new opportunity wherein we can get benefit out of that. Sir చెప్పారు మనకి. Thank you, sir. For the benefit of young faces, 2 or 3 young faces, when I came into practice in the year 98, at that time one senior accountant, by that time he was 70 years old. అవాళ ఆయన వచ్చి ఒక మాట చెప్పాడు నాకు, అదే ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ మై ప్రాక్టీస్. నాన్న కష్టపడాలి మనం, నేను ఇవాళ ఇంత కష్టపడ్డానే నాకు అంత డబ్బులు రాలేదే అని నీకు అనిపిస్తుంది, బట్ నువ్వు అలా కష్టపడుకుంటూ వెళ్ళాలి. కొన్నాళ్ళు పోయిన తర్వాత యూ విల్ స్టార్ట్ గెటింగ్ మనీ. నువ్వు ఇవాళ నుంచి అప్పటిదాకా కష్టపడిందంతా ఆ రోజు నుంచి నీకు ఉపయోగపడటం మొదలు పెడుతుంది. సో యంగ్స్టర్స్, ఫర్ ది బెనిఫిట్ ఆఫ్ యంగ్స్టర్స్, నేను పాస్ అయ్యాను, నాకు ఇప్పుడే ఇంకా ఏమీ అంతగా నేను అనుకున్నంతగా రాలేదు అంటే డోంట్ గెట్ డిసార్టెండ్. యూ ట్రై అండ్ ట్రై అండ్ ట్రై. కష్టపడుతూ ఉండండి, అప్డేట్ అవుతూ ఉండండి. బట్ ఇది ఏది కూడా ఏ రోజు కూడా అది వేస్ట్ అవ్వదు. 20 years బ్యాక్ చేసిన డీసాకి మేబీ ఐ విల్ బి గెటింగ్ an opportunity, maybe if not this year, next year or next year. So for the benefit of young faces, I wanted to just say my experience or put before you my experience. So thank you, sir. You always supported Vijayawada branch. Whenever we used to conduct a bank audit seminar, among 1 or 2 names, your name was a must. So this time, instead of bank audit, you came as an enlightened about the tools that can be utilized for conducting tax audit in an efficient and timely manner. Thank you. Now may I request the chairperson to please come on to the dais to present a memento. I also request Tata Ajay also to please join us in this ceremony. You said rightly that ఎన్టీ రామారావు ఎంత పని చేశారంటే ఫస్ట్ టైం సినిమాలో. Yes. ఆయన నాకు చెప్పాడు, అలా నీకు ఇష్టపడినట్టుగా అనిపిస్తుంది, డబ్బులు వచ్చినట్టుగా అనిపించదు, ఇదంతా ఓ రోజు ఉపయోగపడదు. Yes, yes. ఏం ఇస్తామని అడుగుతున్నా ఏం చేద్దామా?